all. In today's session, I'm going to teach you what are the models of capital market structure. So let's begin with what are the exactly the models of competition. So it refers a description of what type of market that a particular business or an organization or any industry operating in a particular place. That is exactly called the market structure, and that is also the one of the structure where the transactions related to the buying and selling of goods and services will take place. So that is all about it. What is exactly the market structure is. So let's talk about the models of competition, or in other words, I could say the models of market structure. So these are the four main categories of the competition in the exact marketplace, or I could say it's types of the market structure. So let's begin with the types. That is, the first one is perfect competition. Second one is monopoly. Third one is monopolistic competition, and the fourth one is oligopoly. So let's begin with the overview of these four, you can say, the types of market structure and the models of competition. So let's begin with the perfect competition. So it is one of the type of market structure, or in other words, I could say the one of the model of the competition in which there are a large number of buyers and sellers, or firms, especially they are dealing in a business that produce a same type of product. That is called perfect competition. The one of the main reason to choose one firm to another firm, that is called the price. And price is the main element where a particular, you can see, the buyers can easily investigate what about the quality of the products that the various businesses operating and offering the same type of product. And due to the price factor, the buyers can differentiate the quality of the products who are actually offering the different prices or the same prices. So price is the main factor on which the particular firms can differentiate the, you can say, the particular type of the product. Now we talk about the four conditions for perfect competition. So first one, that many buyers and sellers, or you can, in other words, I could say four main features for perfect competition. So first one is many buyers and seller, where the people have a lot of options or choices where he can buy the particular product from the different firms, where they, or you can see from the different businesses where the same variety of the products offer for. That is called the one of the main type condition or the feature of a perfect competition. The second one is identical products. The identical means the same products. There are various firms who are offering the same products to the various or different buyers. So there is no differences between what is exactly sold by the different suppliers or what is sold by the different firms. So they are exactly the same, whether it would be the suppliers who supply the products to different firms, or in other words, or different firms who are selling the same products to different buyers. So this is also the one of the condition or the type of perfect competition, that is the identical products. The third or the condition of perfect competition is informed buyers and seller. Buyers are very active to get to know about the prices, the quality of the products which are being sold by the different firms or vendors, so that they can take up the best decisions for buying, or you can say a particular or the same variety of the products from different firms. So this is also the one of the, you can see the feature where the buyers and sellers are already aware, already having the knowledge about the prices and quality of the same products which has been sold by different firms or the businesses, and accordingly they will take a good decisions to
to which firm the particular buyer could able to buy a product at a given price. So this is also the one of the feature and the third condition for perfect competition. The fourth one is free market entry and exit. That's very true when we talk about that in a perfectly competitive market, businesses can easily enter or exit the particular businesses in the from the market after making up the money, and whenever the business couldn't be earn revenues, they can easily exit the market very easily. So there is no barriers actually where the firms would restrict it. You can easily enter, but you cannot easily exit the market. So that is not actually available for perfect competition. So in the perfectly competitive market, there are no restrictions for the businesses or the firm who are willing to enter or exit the market in such particular, you can say for particular businesses, or you can say, and they can easily build up their business, and if the revenues couldn't be earned, they can easily exit that business in that particular market. So this is also the fourth main condition for perfect competition, or I could say the one of the main feature of perfect competition. Now, I will talk about what type of businesses where such market would exist. That means the perfectly competitive market would exist on what type of businesses. So this is the one of the main type where such market actually exists. That is the firm markets, or in other words, I could say the public market, where there are plenty of buyers in such markets who are selling the fruits and vegetables to many buyers or different buyers, and in fact the different firms also who are dealing such farmers, so that their particular products, the farmers who are selling such products, they can also enter into such market and buy, and you can see they can sell and buy the goods for in that particular competitive market. For example, a carrot for farmer Brown is equal to the carrot for the farmer Jones, which is actually, we here in this particular example, I am talking about the identical products. It's called the carrot. So the carrot are sold by the different farmers. The name is Farmer Brown and Farmer Jones. So the carrot is as one of the identical product where the particular different farmers having or offering the same product to the different buyers. So this is also the one of the characteristic which exists over in this example, that is the identical product. When we talk about the third feature, that is the informed buyers and sellers, and of course the farm buyers are already aware about such market, and they can easily compare the prices and the quantity while visiting or by walking the exact market. So this is exactly the third feature, that is called the informed buyers and seller. And the free market, farmers can easily choose to produce or not in this particular market. If the farmers found it's very expensive, then they can easily exist in the perfectly competitive market, and if they are actually earning the revenues or the profits, then of course they can already you can say take an entry into such markets to offer the same products to different buyers. So this is the one of the perfect example where the perfectly competitive market would easily exist, and you can say take a entry in such particular market, that is the farm market or the public market. Now, there are many perfectly competitive business. So there is a question when various learners would ask such question: are there many perfectly competitive businesses? Exactly no, because every particular business or firm has to obey these four main conditions, and sometimes it is very difficult to obey such four main conditions in most of the industries.
So mostly these are the various reasons that if any barriers has been put on to the firms, then of course this that is not the perfectly competitive market. And in fact, if the buyers don't know about the particular prices of the same products, or they buy at a different supplier at a different prices, that is also not the condition of the perfectly competitive market. Sometimes the products would be heterogeneous rather than homogeneous. Sometimes the products could not be identical in the market. So that means that is not a condition of the perfectly competitive market. And the people, sometimes the people can only buy from one supplier rather than preferring to buy from different businesses or the firms. So that is also not a condition of the perfectly competitive market or perfect competition. So sometimes it is very difficult in most of the industries where such four main conditions can be obeyed in by a different you can see the for businesses or the firms. So the answer is no. Sometimes there are you can say not exactly the market for a perfectly competitive businesses, as it is very difficult and challenging to you can say follow up or fulfill the exact four main conditions of such market. Now we talk about the barriers to entry. So when some government or businesses always have some types of barriers, and the two main barriers is always exist. That is the startup costs and technology. So there are various factors sometimes which is very difficult for the new firms to enter into a perfectly competitive market. So these are the two main factors. The first one is startup cost, the expenses which are incurred to open up a new business, or some firms would pay before the exact amount, or sometimes after the you can see the balance amount. So it is very important that when a particular product reaches to the customer or launch into the market, every time the startup cost is needed, the expenditure would always be occur for a new business to pay up before a particular product would launch into the market. So what would be the startup cost for that particular product? It would be the brand, it would be the machines, it would be the laborers, it would be the product, it would be replace the existing product or implement a new product. So that is every particular accessories need expenses, and that is exactly called the startup cost. The next one is technology. Sometimes the markets requires a high degree of technological know-how. Sometimes the entrepreneurs cannot easily adapt the new technologies for you can say in such particular market to enter. So that is also one of the difficult or challenging area when we talk about the technology. That some markets requires a high profile technology knowledge, but as a result, sometimes the entrepreneurs or the businesses or the firms cannot easily enter these markets just because of the expertise knowledge of the technological use. So that is also the one of the barrier to enter into the perfectly competitive market. You can look at the examples which has been given on this particular slide. That is the software pharmacy companies where the technology is very high profile and very expertise. You can see the persons who are in their specialized areas are always aware and have a full knowledge about the technology of how to use. If the businesses can't be able to have a perfect knowledge, this is also the one of the barrier to entry into the perfectly competitive market. So let's talk about how the demand curve, or you could say how the price could be determined in a perfectly competitive market. So there is an industry curve and there is a firm curve. So based on the industry, the firm actually set up or follow
the price. So when we talk about in a perfectly competitive market, firm is a price taker and industry is a price maker. So industry has a full authority to decide the price of a particular product, and firm has to accept that price to offer the same price to the customers. So this is how that the in a perfectly competitive market, how the market price is to be determined under the perfect competition. So this is all about D is the demand curve of the firm and the industry, and S is a supply curve, where the demand and supply intersect to each other. That point is called the equilibrium point, where the equilibrium price will be OP and the equilibrium quantity will be OQ. So when these two curves intersect to each other, that becomes the equilibrium point, where the equilibrium price and quantity is OP and OQ. And based on the interaction point between of the demand curves and the supply curve, that point is exactly called the market price, where the average revenue, demand, and the marginal revenue is always being equal. So whatever the industry decide the price, that is OP, the same price has to follow by the firms, and that will be shown in this particular diagram. If you look up the price, that is the same line has been drawn by into the firm's side, where the equilibrium price will be followed or accepted by the firms to offer the same to its customer, where the price is equal to demand is equal to average revenue is equal to marginal revenue. So whatever the you can see the horizontal curve, that curve is called the demand curve, which is equal to price, which is equal to average revenue, it is equal to marginal revenue. Average revenue, the revenue earned based on the per unit basis. But the marginal revenue is it's selling up on the additional units to the different buyers, and that's called the marginal revenue. So this is all about that how you determine the market price. The industry has to decide one price, and the firm follow up the same price to offer into the market for the same products, and that is exactly called the determination of the market price under perfect competition. So this is an explanation which I've already explained with the help of the diagram. In the above figure, the price has been shown on the y-axis and the quantity has been shown on the x-axis. When we talk about the left side, that is the industry situation has been described, and the right side, the firm situation has been described. The market demand curve is DD and the market supply curve is SS. When we talk about the interaction of these two curves, that point is called the equilibrium point, and whatever the price has been decided by interaction of these two curves, that price is called the equilibrium price, that is OP, and the equilibrium quantity, that is OQ. And even the same price that all the firms have to accept and to follow and to offer to different buyers in such perfectly competitive market. When we talk, as already explained in the diagram, that firms are the price takers and the industries are the price makers. So when there is a curve, when you look up the curve of the industry, where the industry is a price maker, they have to set up the price into the market, and all the firms has to follow that particular price. And where there is an average revenue is actually called the demand curve. I already told the price which has been set by the industries, that particular line, that horizontal line is called the demand curve, which is equal to the average revenue and the marginal revenue.
So in that particular case, if a particular firm selling up an additional units in it at that particular market price, which has been decided by the industry, that exactly called the average revenue. Now we talk about the short-run equilibrium of a competitive market. So when we talk about in the short-run period, there are exactly the three main assumptions. The first one is the price of the product is already decided by the industry and that is already given. And the firm has to sell any quantity or any units at that price only rather than differentiate the prices and sold to the different you can say the customers. So it's not on buyers. So it's not exactly the assumption. The assumption says that the price of the product is already given and the firm has to follow that price to sell their quantities of the product. Second assumption is whatever the size of the plant of the firm is always constant. There should be no changes in the size of the plant. The third is the firm has to face the given short curve cost curves. That should be equal to the marginal revenue. Marginal cost cuts the marginal revenue curve from below the line. So if you look up the particular diagram, see the marginal cost curve, it cuts below the marginal revenue line. And that is the one of the sufficient and necessary condition to reach the equilibrium point. So these are the two main conditions where the marginal cost must interact the marginal revenue from below. And after the interaction of these two curves, that means it means the firm is always keen to add up any additional units to its outputs as long as the marginal revenue is more than the marginal cost. Firm keep increasing an additional units in its output if the marginal revenue is more than the marginal cost. If the marginal cost is more than the marginal revenue, that means it's not a condition or to reach out to the equilibrium point for a particular firm. So this is a diagram which has been followed that how to achieve the equilibrium point of a firm using the marginal cost and marginal revenue curves. If you look up the necessary condition where the marginal revenue is equal to marginal cost or the marginal cost cuts below the line of the you can say the marginal revenue, these two conditions has already fulfilled in this particular diagram. First is the two main curves should intersect to each other, that has been shown in this particular diagram. And in fact the marginal cost curve cuts below the marginal revenue line. That also the condition, sufficient condition is fulfilled in this particular diagram. And ultimately when these two curves intersect, that means that exact point is exactly called the equilibrium point. So this is the diagram which has been followed up to reach up the equilibrium point in each of the firm. So when we look up the diagram, we can check on the horizontal line which is called the demand curve of a firm, which is also equals to the price is equal, demand is equal to
price is equal to average revenue and marginal revenue. So once you get to know or draw on the horizontal line, that is the demand curve of a firm, then the next step that you have to draw the marginal revenue curve. So the marginal revenue curve is basically the U-shaped. The marginal cost curve is exactly the U-shaped curve where the frequently decreasing level intersect the demand curve of a firm and initially reaches to you can say the saturation line above the marginal revenue curve and frequently increases by interacting the marginal revenue curve, that is called the marginal cost. So there is a three stages where at the beginning or initially the curve start declining very frequently and reaches to that saturation point above the marginal or the demand curve and frequently increases to its by interacting the marginal revenue curve and it keeps on the growth stage. That is exactly called the marginal cost curve. When we talk about the quantities, that means when you can say when the marginal cost curve intersect the average revenue curve or the marginal revenue curve, which is always been equal, that means that point where the marginal cost curve and the quantity has reached up above the saturation point of the marginal cost, that is A B. So the original, we can say the quantity, it's OB, and the original price which has been set up, or you can say the original revenue and cost, that is called the CA. When we talk about the marginal cost which is initially declining, that means the ultimately the output has already, you can say, the decrease due to the cost or the revenues remains constant. That is the CA dash and the OB dash. And the point where the equilibrium point will reach out, it's that point where the marginal cost is increasing and cut below the marginal revenue or average revenue curves. That point is exactly called the equilibrium point, but because the equilibrium point could be achieved when the cost, when the marginal cost cuts the marginal revenue curve at its you can see the maximum level, the increasing level, and that curve, which this particular statement is already proved in this particular diagram. So this is how the equilibrium of the firm could be achieved using the marginal cost and the marginal revenue curves. So this is an explanation of this particular diagram where it is a perfectly competitive market where the demand is perfectly elastic, or as I already told in the diagram during the explanation of such, that the demand curve, it is in a horizontal line, and when we talk about in a macroeconomics basis, in the firm is called the perfectly elastic demand curve. So it always in such particular demand, in such particular price or the perfectly elastic demand curve, the firm can produce any output or any units of quantity at a particular market price, and as a result, the demand curve is always parallel to the x-axis. That means that it's anyway the quantity could increases as the marginal cost is increases at its optimum level, and you can see here that marginal curve is coincided with the average revenue. That means whatever the demand curve line, which is a perfectly elastic demand curve, where the average revenue is always being equal to the marginal revenue.
So when we talk about the supply curves or the supply, we always talk about the cost curves. When we talk about the supply side, we always talk about the cost curves, because when we supply to any of the products, the various you can see the vendors or the various you can see the channels of distribution, cost will always involve. And what would be that cost are? That is called the average fixed cost, average variable cost, marginal cost, and average total cost. So when we talk about AFC, that is average fixed cost, it refers to the fixed cost per unit of output. When we talk about the average variable cost, it refers to a variable cost of basis on the per unit of output. When we talk about the marginal cost, it's such cost which incurred by adding up an additional units to its output. That's called the marginal cost. Average total cost, it refers to a total cost per unit of output. That means mathematically I could say the total cost by number of units. When we talk about AFC, it refers mathematically average cost, fixed cost by number of output, that becomes average variable cost. Average fixed cost. When we talk about the average variable cost, it refers to a variable cost by number of units. It becomes the average variable cost. And following up these costs, the supply curve is one of the main part of the marginal cost curve, which always lies above the average variable cost. And as I told, that marginal cost is always sloping upwards when it after reaching up the saturation point. If you look at the shape of the marginal cost, the key point is the saturation point, and it's immediately after the saturation, instead of declining, it always slopes it frequently upwards. So that is called the marginal cost curve, which always lies and cuts the marginal revenue and the average revenue curve. So when we talk about the marginal cost curves, it always lies above the average variable cost. So this is the exactly the supply side that I have explained in that particular diagram. But when we talk about the short run, theoretically, the firm cannot avoid the fixed cost. Every prices will be decided based on the fixed cost, whether it would be the total fixed cost or the average fixed cost. In case if the production is zero, the firm of course incur these costs. The firm cannot avoid these costs if the production is exactly zero. And in fact, in this particular situation, the firm cannot even avoid the losses instead of producing nothing. And of course, the firm can continue the production as long as the exact losses will not exceed its total fixed cost. Or in other words, when we talk about the firm, it produces as long as its average price, which always equal or more than the average variable cost. So this is the exact theoretical condition when there is zero production, how the firm could deal in such a situation in terms of incurring the cost. So whether it will be the fixed cost, it keeps producing as long as until the average price is equal or more than the average cost, or the losses should not exceed or should not more than the fixed cost. So if these two conditions is fulfilled, then definitely the firm will produce as more as until the losses should be equal to its fixed cost. So this is the actually the explanation in reference to the cost curves, which is always related to the marginal cost, because marginal cost is one of the most important or integral part of determining the equilibrium point of the firm.
Now there are three possibilities in the short run. The first one is normal profit, second one is normal losses, and the third one is super normal profits. So this is a situation of the normal profit where the marginal cost and the average cost has been drawn. So, and of course, the demand curve is always been the same. That is the perfectly elastic in all of the three possibilities, in all of the three situations where the demand curve is perfectly elastic. You can see the horizontal, which always equal to the price, is equal to marginal revenue and average revenue. So there are two curves which determine exactly the normal profits, that is the marginal cost and the average cost. So before I come up to begin at how the normal profits has been attained in this particular situation. So average cost refers to the total cost per unit of output. So that is called the average cost. But the marginal cost is a cost incurred by adding up an additional unit to its output. That's called the marginal cost. So there are two curves that you have to draw in each of the situation, in each of the possibility in the short-term period, where the firm will get to know what will be the point of the normal profits to be attained and the losses is to be attained and the super normal profits is to be attained. So this is a possibility. This is a situation, a case of the normal profits where the average cost has been drawn in a, you can see, a flatter U-shaped, and the marginal cost cuts the minimum point at the average cost curve, that is called the interaction of these two curves, the point called A. A refers to an equilibrium point where the equilibrium quantity is OQ and the equilibrium price is OP, which is equal to the demand curve of the firm. When the demand curve of the firm and these two curves intersect, the demand curve and you can see the marginal cost cuts the demand curve along with the average cost curve. That point, that A point, exactly called as equilibrium point, and that is a situation occurs the normal profit. That is the at a equilibrium prices OP and OQ. So that exactly that point is called the normal profit point or equilibrium point, where at the same equilibrium point the firm offers the identical products to different buyers. So the more and more sales occur, the revenue and the profits will gain more in case of the firm, you can say, side. So it totally depends on the equilibrium price, totally depends on the marginal cost, as the particular additional units has to be added on to its output and the more and more revenues is to be earned. So as the demand grows more and more, ultimately the supply will also goes up and it leads to a more revenue, more profits at point A. So that is the scenario of the normal profit. So this is a diagram and this is a small explanation of this diagram which I've already explained in this particular looking of the diagram. So in the above figure, you can see the cost and revenues on the y-axis and quantity on the x-axis. If you look up on the x-axis, the quantity has been shown and the price, cost and revenues has been shown. So as the marginal cost is automatically cuts the marginal revenue curve at from below point A. So look up the point A, the both curves that intersect, but that would be the below of the average revenue curves. And at point A, P is the equilibrium point price and the Q is the equilibrium quantity. So we talk about the correspond
to the equilibrium quantity, it always shows here when the average revenue is equal to the marginal revenue. So the normal profit situation or the equation of the normal profit is the average revenue is equal to average cost, which is actually the condition of the normal profit. When these two curves are equal, that means it is a situation of the normal profit in case of short period. So the particular equation has been mentioned where the average cost is equal to the average revenue. That means in this particular, you can see the condition, the firm is earning only a normal profit. Now, this is a case of the loss, where the loss situation in perfect competitive market. So this is a scenario there where the exact the demand curve is always be perfectly elastic, which is equal to the you can say marginal revenue, marginal cost, and average revenue. So as you can see, why the marginal cost has been added in this particular condition. As you can see, there are sufficient two conditions would be there where the marginal revenue is equal to marginal cost, and the marginal cost cuts below the marginal revenue. So these two conditions must be fulfilled dynamically, graphically in the perfectly competitive market. So if you look at the diagram where the demand curve which is equal to price, average revenue, marginal cost, and average marginal revenue, they're all equal to each other, and it is a horizontal line, right? So just above the horizontal line, you can say you have to draw the average total cost. I'm not talking about the average cost. Of course, the average cost is always equals to the average total cost, which is always remains the same. So you have to draw just above the average total cost or average cost. So from the when you have drawn the average total cost, which is more flatter at the minimum point of the average curve, or you can say cost curve, or the saturation point of the average cost curve, you have to draw the marginal cost curve which intersect the average or the saturation point of the average total cost curve or the average cost curves. So once you draw or intersect that marginal cost curve will intersect the demand curve line, that point, that interaction point of marginal cost curve and the demand curve, that point is called the A point, which is called the equilibrium point, where the marginal cost intersect the marginal revenue demand curve or the price line of you can see at that particular point. So once the marginal cost curve intersect the price line curve or demand curve, and automatically when it goes upwards very frequently and intersect the average cost curve line at its minimum point, so that exactly 8 point, when you draw the exact line, that is a quantity line OQ dash, that line stands a point B, and the equilibrium price, that is P dash, and the equilibrium price when there is a losses and the quantity remains the same and the prices will go up, then ultimately it turns into a losses, which refers to a OP dash dash. So that is the what would be the area of the losses, that is the P dash A B P dash dash. So this particular area which has been drawn, that area is called the normal losses. So it is very easy to draw, that you just have to keep in mind that the demand curve would remains the horizontal perfectly elastic, and above you have to draw the average total cost line. And once you have drawn, just draw the marginal cost line initially declining, reach to saturation frequently sloping upwards and cuts the
demand curve or the price line or the average revenue or marginal revenue, when it skirts that big, that's a equilibrium point called A. Just drawn an upward a continuous line and reaches to a price line. That box is exactly called the normal losses. So this is the exact scenario, you can say, of the normal loss in a perfectly complicated market. This is an explanation has been given based on the diagram, which always shows a normal loss situation. So it's very simple that how you explain this diagram. You have to express what is given on the x-axis, what is given on the y-axis, then marginal cost cuts the marginal revenue at below point A, which I've already shown. That is an equilibrium point, which I already shown. A is an equilibrium point. Then accordingly at point A, what would be the equilibrium quantity and equilibrium price, that is P dash and the Q dash are the equilibrium price and quantity. And when we talk about the equilibrium quantity, is always shows that the average cost is more than the average revenue. Why? Because if you look at the diagram, the average cost curve is more flatter. That means that average cost curve is more than the average revenue curve based on the particular losses scenario. Then in this particular case, automatically the average cost is more than the average revenue. It means now there is a shifting of the prices, that is OP to OP dash, and ultimately it turns into a losses, and the particular area of the loss is based on the same quantity and the price increment. That is called the P star P dash B A, which I already shown. P star A, B, A or B, that is called the P dash. So this is the exact area of the losses. Now we talk about the third possibility, that is the super normal profit situation. This is the where in the losses you have to draw the average cost above the demand curve. But in this particular situation, you have to draw below you have to draw the average cost curve below the demand or price line. So that, and this situation then it turns to a normal super normal profits. So that is in the normal profit, that you have to draw the average cost curve which touches the demand. But in the supernormal profits, you have to draw the average cost curve below the demand curve. It's shown in the diagram as well. That you have to draw first the demand curve of the firm, which is also equal to the price, average revenue, and the marginal revenue. So once you draw this particular line, you have to draw, the next step is to draw the average cost curve, which is a more flatter. So you can draw the same shape of the average curve, which is basically a more flatter U-shaped curve. So once you draw the average cost curve, once you draw, there is a point, you can say a point which cuts the above the average cost saturation point, and that A point is called the new equilibrium point. So the original equilibrium point is where the marginal cost curve intersect the demand curve and the marginal revenue. That point, B point, is the original equilibrium point, and where the exact the quantity, equilibrium quantity cuts that particular point, that A point is called a new equilibrium point, which cuts, you can say, above the marginal cost curve.
So once you have drawn the AB point, you can easily draw the price as already the original price P star or P star is already the original price of the demand curve. Once the prices would get declined and quantity would remain the same, that rectangular gap, that rectangular you can see the distance is exactly called the supernormal profits, where the average cost curve drawn below the demand or price line, and uh, of course the marginal cost curve cuts the minimum point of the average cost and automatically turn to cuts the demand curve or the price line. That point B is refers to a original equilibrium point, and once the original quantity line has been drawn, there is another point has been come up, that is point A, which is a new equilibrium point where the actually it declines the price line from OP star to OP dash, and the equilibrium quantity would remains the same, that is OQ dash. So whatever the distance or rectangular gap would be, that is P star P A P dash or P star P dash A B. This particular rectangular, it refers the gap, the distance of this rectangular, it refers to a normal profits, super normal profits, where the average cost cuts you can say below the demand curve and the marginal cost cuts below the average cost and immediately sloping upwards and cuts the demand curve. So this is a situation, this is a particular gap which refers to a normal, super normal profits. So this is a small explanation which has been given and which is very similar to the normal profits here. So in the above figure, the revenue or the average revenue is already shown, that is OP star, which is the original one, and the cost is and the units, it's always been an OP dash. So the per unit, of course, whatever the revenue is almost high in this particular situation comparatively to the per unit average per unit cost. So the average revenue curve is or the marginal revenue curve is lies above the average cost curve, that is the original quantity, that is Q star, and in this particular situation the firm earning the supernormal profits, which has been shown in the particular gap area. The total profit area is P dash P star BE. So this is the exact area where the firms could earn the supernormal profit in this particular situation. Now we talk about the next type, that is monopoly. So monopoly here is that type of market structure or one of the model of the competition where a particular whole market is dominated or you can say run by a single seller, where the particular they form such a market where the barriers almost always there in such particular market, and the new competitors cannot do not enter into such market. Why? Because it incurs a high cost when a particular seller of supply a product to a different buyers. And one of the main advantage of such market is they have a single monopoly power and charges a very you can say high cost and high prices to the or to the exactly buyers. So when we talk about the one of the most developed country, that is the United States of America, such particular structure, this type of market is totally illegal. As in US, there is no monopoly situation. You always monopolistic and a perfectly competitive market in that particular
country. And that's the main reason the most of the monopolies who are handling such market, be as a single seller in that particular localized area or a region, it is totally found illegal, and ultimately a strict action, a legal strict action will be taken against such monopolies. So this is the exact overview of the monopoly. These are the examples of the monopolies that during the late 1800s and early 1900s, you can say only the single monopolies could exist. That is the Standard Oil and the Cargill Steel. So in the late 1800 to the 1990s, 80s, so there is another, the telephonic phone services are also exist and available, that is called the Bell telephone in the United States. And then again, when we talk about the technologies uses the particular desktops or the personal computers, the Microsoft has been accused and converted in code for having a monopolistic characteristics. So that time, if anyone, even in present, if anyone having a monopolistic market or the monopoly, a single monopoly power, and they have a full authority, that means they will convict to a court for having such monopolistic monopoly characteristics in the market. So this is one of the examples when there is a single monopoly, a single product in the whole market. So definitely it is found illegal and will be accused in the court why you having a single monopoly power in the whole market. Whether it's related to the telephone or telecommunication services, whether it's related to the oil, whether it's related to the steel, whether it's related to any technological softwares. So this is the exact examples of the single monopolies. Natural monopolies. What is the natural monopolies? Some monopolies are always get granted a permission by the government that you need to exit. So such natural monopolies are those markets which run at their best level, and only the one firm, if that one firm supplies all the goods to the ultimate consumers. So that's for the natural monopolies, where the some monopolies are allowed actually by the government to exit. That you need to, now there is a time to exit from the market, and you have did your best services, and you have provided all those services or products to the consumers in that particular market. So that is the one of the example where the government, they took the permission from the government, and by the order of the government to exit this exit, you can see the company has immediately exit by the in the market by the approval or permission of the government. That is Monroe County Water Authority in the United States, where this particular company has it's a natural monopoly market, where this company it's actually granted a permission from the US government, and from the US government has given a lot, right, for a couple of to just provide your best services, and there would be any time when you need to exit such market. So that is the Monroe County Water Authority, where this is called a natural monopoly. But now there is a competition has always occurred in the market due to the sharing of the power lines to the private sectors, and the private sector such you can see monopolies never exist in the market. That is called the natural monopolies. The next one is the government monopolies, where the patents and industrial monopolies actually exist, where you need a license to sell your product for a specified period of time. So these two monopolies is always worked upon. And still in India, it is always exist here. And one of the major industrial monopolies in the US, that is the US Major League Baseball
enterprises. So this is all about for today. So I come up with the more interesting and important topics related to this particular course code in block one. Till time, have a good time and thank you for listening and namaste to all.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University, from Hyderabad IGNOU Regional Center. From Hyderabad IGNOU Regional Center. ఈ రోజు మన లైవ్ ఛానల్లో హిస్టరీ ఆఫ్ జపాన్ 1868 to 1945 అనే BHIE 142 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 3 అది ఏంటంటే యూనిట్ నెంబర్ 3 మేజీ రెస్టరేషన్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ జపాన్. ఇది ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి యొక్క యూనిట్, మేజీ రెస్టరేషన్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ జపాన్. మరి మేజీ రెస్టరేషన్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ జపాన్ కన్నా ముందు పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మరి ఏ పరిస్థితుల ద్వారా ఈ మేజీ రెస్టరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది, మరి మేజీ రెస్టరేషన్ కారణాలు ఏమిటి, అంతకుముందున్న ప్రభుత్వం టోకుగవా షోగోనెట్ బకాబు ప్రభుత్వం అంటే ఫ్యూడల్ ప్రభుత్వం. ఆ ప్రభుత్వం ఈ అప్పుడున్నటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కోలేకపోవడం తోటి మేజీ రెస్టరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ సమస్యలు ఎదుర్కోలేకుండా ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మేజీ రెస్టరేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది. మేజీ పునరుద్ధరణ, మేజీ చక్రవర్తుల పునరుద్ధరణతోటి మరి మోడర్న్ జపాన్ క్రియేట్ అయ్యింది. మరి ఇది ఈ ఎలాంటి ఎలాంటి పరిస్థితులు అంతకుముందున్న మేజీ చక్రవర్తుల కన్నా ముందున్నటువంటి టోకుగవా షోగోనెట్ ఫ్యూడల్ ప్రభుత్వం, మిలిటరీ బేస్డ్ ప్రభుత్వం ఏదైతుందో అది ఎలా కూలిపోయింది. అంతకుముందు ఎలా ఉండేదంటే టోకుగవా షోగోనెట్ నామినల్ పవర్ రాజుకు ఉండేది, చక్రవర్తికి ఉండేది. మరి రియల్ పవర్ ఫ్యూడల్ ఉన్నటువంటి బకాపు, మిలిటరీ పవర్ ఉన్నటువంటి బకాపుకు ఉండేది, బకాపు లేదా డైమోకు ఉండేది. అలాంటి బకాపు డైమో మరి ఎందుకు ఈ యొక్క సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఎదుర్కోలేక ఫెయిల్ అయిపోయిన వల్ల పునరుద్ధరణ చేయాల్సి వచ్చింది అనేది మనం ఈరోజు అంశం. దాంతో మేజీ చక్రవర్తుల పునరుద్ధరణ తోటి మోడర్న్ జపాన్ క్రియేట్ అయ్యింది అని చెప్పి మనం ఈరోజు పాఠంలో అంశం. అయితే అంతకుముందున్నటువంటి బాకా ప్రభుత్వం అంటే ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే బాకాపు ప్రభుత్వం అంటే ఫ్యూడల్ ప్రభుత్వం, మిలిటరీ బేస్డ్ ప్రభుత్వం, సపోర్టెడ్ బై ఆర్ సమురై అంటే ఎట్లాంటిదంటే ఈ ప్రభుత్వం సెంట్రల్ పవర్ షేరింగ్ బై ది డైమోస్ ఆర్ సమురైస్. అంటే ఎలాంటి ఈ సెంట్రల్ పవర్ అండ్ హన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ హన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉండేది. అలాంటిది మరి 1600 నుంచి 1867-68 దాకా ఇది పనిచేసింది. ఇది టోకుగవా షోగోనెట్ లేదా బకాపు ప్రభుత్వం ఏది ఈ యొక్క వాటిని తృప్తిపరచలేక లాంగ్ రూల్ వల్ల దీనికి యాంటీ అనేది ఏర్పడింది. దాని తోడు ముఖ్యమైనటువంటి ఏంటంటే
తర్వాత ఏమైందంటే ఈ యూరోపియన్ వాళ్ళు అంతకుముందు జపాను కూడా జపాన్ అయినా కానీ యూరోప్ అయినా కూడా ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ ఉండేది, మరి అంత అన్ని ఈక్వల్గానే ఉండేది. కానీ 19వ శతాబ్దం వచ్చే వరకు యూరోప్లో బాగా మార్పులు వచ్చినాయి. ఏంటి మార్పులు వచ్చినాయి అంటే కమర్షియలైజేషన్, క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ వచ్చింది యూరోప్లో, మోడర్నైజేషన్ వచ్చింది, మిలిటరీ టెక్నాలజీ వచ్చింది, మిలిటరీ టెక్నాలజీ. మరి సో కాబట్టి మరి యూరోపియన్స్ ప్రొడక్షన్ పెరిగింది, మెకనైజేషన్ ప్రొడక్షన్ అయింది యూరోప్లో. సో ఆ విధంగా యూరోప్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది యూరోపియన్ కంట్రీస్. కానీ అదే టైంలో ఇక్కడ జపాన్లో కూడా అభివృద్ధి జరిగింది. కానీ జపాన్లో ఏంటి యూరోప్లో జరిగినటువంటి యొక్క మార్పులను ఈ జపాన్ వాళ్ళు గమనించకుండా ఫ్యూడల్ సిస్టాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ వస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ పెరిగింది, ప్రాస్పారిటీ పెరిగింది, మర్చెంట్స్, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ పెరిగింది. సో పిజెంట్స్, రిచ్ పిజెంట్స్ అయినారు రూరల్ ఏరియాలో, సమురై బలంగా అయింది. సో ఈ విధంగా మరి కొన్ని మార్పులు వచ్చి సోషల్ ఆర్డర్లో కొంత చేంజెస్ వచ్చి మరి ప్రాస్పారిటీ వచ్చినప్పటికీ యూరోప్లో జరిగినటువంటి యొక్క టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ జపాన్లో రాలేదు. దాంతో యూరోపియన్స్ ఏం చేశారంటే 1800 నుంచి వాళ్ళు మరి యూరోపియన్ షిప్స్ రావడం, దాన్ని బ్లాక్ షిప్స్ అంటారు. బ్లాక్ షిప్స్ యూరోపియన్స్ పడవల ద్వారా మరి ఈ జపాన్లో ఎంట్రీ కావడానికి, జపాన్తో ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ చేయడానికి రావడం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఆ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ రావడానికి యూరోపియన్స్ మొదలుపెట్టినప్పుడు జపాన్లో మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ను ఎంకరేజ్ చేసేటువంటి యొక్క మరి యూరోపియన్స్ రానియకుండా ఈ యొక్క టోకుగవా షోగోనేటు బకాపు ప్రభుత్వం యూరోపియన్స్ మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి వాళ్ళను అలో చేసేది కాదు. ఇది జపాన్ ఓడరేవులలో, జపాన్ కోస్టులలో కూడా వాళ్ళని రానియకుండా మరి ఈ బకాపు ప్రభుత్వం, మిలిటరీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మిలిటరీ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి యొక్క ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఇలా మరి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టి యూరోపియన్ వెస్టర్న్ యూరోపియన్ పడవలను, వర్తక వ్యాపారం పడవలను రాకుండా చేసేది. మరి ఇంకా ఆ లోకల్ అఫీషియల్స్ ఎవరైనా పోస్టులో వస్తే వాటిని రాకుండా నిలివేయమని చెప్పి ఆర్డర్స్ కూడా పాస్ చేసింది. అలాంటి స్థితిలో యూరోపియన్స్ రావటం, యూరోపియన్స్ షిప్స్కు మరి ఈ యొక్క పర్మిషన్ జపాన్లో రాకపోవటం, మరి ఇదొక క్రైసిస్గా మారింది. సో ఆ విధంగా యూరోపియన్స్ ఊరుకున్నారు. మొట్టమొదటి రష్యా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. రష్యా చేస్తే రష్యా వాళ్ళ ప్రయత్నాలు సఫలంగా లేదు, విఫలమైపోయింది. ఆ తర్వాత ఈ వేల్ అనేటువంటి ఒక పడవ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క పడవలు, పెద్ద పడవలు, తిమింగిలం లాంటి పడవలు, తిమింగిలాంటి పెట్టేటువంటి పడవలు రావడం జరిగింది. అది జపాన్. మరి దాన్ని కూడా అవి కూడా విఫలమైంది. అమెరికా వాళ్ళ ప్రయత్నాలు విఫలమైంది, బ్రిటిష్ వాళ్ళ ప్రయత్నాలు విఫలమైంది. మరి ఆ విధంగా యూరోపియన్ ప్రయత్నాలు, మరి రష్యా కానీ, అమెరికా కానీ, బ్రిటన్, మిగతా యూరోపియన్ ప్రయత్నాలన్నీ ఆ షిప్స్ జపాన్ ఓడరేవులో కానీ, జపాన్ కోస్ట్లో కానీ రాకుండా చేయాలనేటువంటి ఇది బకాపు ప్రభుత్వం లేదా టోకుగవా ప్రభుత్వం. కానీ 1853లో ఒక చేంజ్ వచ్చింది. ఏంటంటే 1853లో కమోడోర్ మాథ్యూ పెరీ అనేవాడు ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆధ్వర్యంలో 2 బ్యాటిల్ షిప్స్ తీసుకొని వచ్చాడు. కొన్ని బ్యాటిల్ షిప్స్, కొంత సైన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు.
ఎందుకంటే అమెరికాకు అమెరికా చైనాలో వర్తక వ్యాపారం చేయాలి, చైనాతో వర్తక వ్యాపారం చేయాలంటే జపాన్లో దానికి ఫియర్ అంటే బొగ్గును రీఫియల్ చేయడానికి, అంటే బొగ్గును మన సమకూర్చుకొని ఆ పడవలకు సమకూర్చుకొని మళ్ళీ వర్తక వ్యాపారం చైనాతో వర్తక వ్యాపారం చేయడానికి ఒక ఓడరేవు కావాలి అని చెప్పి అమెరికాకు అవసరమైంది. సో ఆ విధంగా అమెరికాకు అవసరమైంది కాబట్టి అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే కమెడోర్ మెతి ఫెరీ మరి కొంత మిలిటరీ కొంత 2 పడవలలో సైన్యంతో కమెడోర్ మెతి ఫెరీని పంపింది ఇది రాయబారానికి. మరి కమెడోర్ మెతి ఫెరీకి పంపినటువంటి యొక్క 1853లో పంపినటువంటి కమెడోర్ మెతి ఫెరీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ద్వారా వచ్చినటువంటి యొక్క ఏజెంట్ ఏది రాయబారి మరి తిరస్కరించడానికి టోకుగవా షోగోనెట్ ప్రభుత్వానికి లేదా బకాబు ప్రభుత్వానికి మరి సరి అయిన మిలిటరీ లేదు, మోడర్నైజ్ కాలేదు, ఆ యొక్క షిప్స్ ఎదుర్కొనే ధైర్యం కూడా లేదు. కాబట్టి మరి అంతకుముందు ఏంటంటే ఏ షిప్స్ వచ్చినా కూడా రష్యన్స్ కానీ అమెరికా వాళ్ళు కానీ బ్రిటన్ కానీ ఏ వచ్చినా మరి అలో చేయనటువంటి యొక్క జపాన్ బకాపు ప్రభుత్వం టోకుగవా షోగోనెట్ ప్రభుత్వం రాను రియలైజ్ అయింది. ఏమైంది రియలైజ్ అయింది? తన దగ్గర సరి అయినటువంటి ఆర్మీ లేదు, మిలిటరీ లేదు. ఈ యొక్క కమెడోర్ మెతి ఫెరీని కనుక మనం రిజెక్ట్ చేసినట్లయితే, దాన్ని అనుమతించకపోయినట్లయితే అమెరికాతోటి యుద్ధాన్ని ఆహ్వానించినట్లయింది. కాబట్టి యుద్ధాన్ని ఆహ్వానించే దానికన్నా మరి కొంత పర్మిషన్ ఇస్తే వాళ్ళకు రీఫియల్ చేయడానికి వాళ్ళ అవసరాల కోసం ఏదో కొంత దూరంగా క్యాపిటల్కు దూరంగా రాజధానికి దూరంగా కొంత ఓడరేవులు అలో చేసినట్లయితే మరి కొంత ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి కొంత సేద తీరుతుంది. ఆ లోపుగా కొంత బలం తీసుకొని మరి తర్వాత యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ యొక్క బకాపు ప్రభుత్వం టోకుగవా షోగోనెట్ ప్రభుత్వం ఆలోచించి కొంత రిలెంట్నెస్ అంటే కొంత సడలింపు ధోరణి అవలంబించి 1853లో కమెడోర్ మెతి ఫెరీకి ఓడలకు అనుమతించారు. దూరంగా 2 సీ పోర్ట్స్ను రాజధానికి దూరంగా ఎడోకు లేదా టోక్యోకు దూరంగా రాజధానికి దూరంగా కొన్ని ఓడరేవులు ఓపెన్ చేసి వర్తక వ్యాపారం కోసం రీఫియల్ కోసం ఓపెన్ చేసినారు. అయితే ఈ ఓపెన్ చేసి తాత్కాలికంగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఆలోచన బకాపు ప్రభుత్వం ఆ టోకుగవా షోగోనెట్ బలం తీసుకొని మరి ఆ తర్వాత మరి ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అనే ఒక సడలింపు ద్వారా ఈ బకాపు ప్రభుత్వం చేసింది. ఆ విధంగా కమెడోర్ మెతి ఫెరీకి షిప్స్ కు మరి ఫ్యూయల్ నింపుకోవడం కోసమై వర్తక వ్యాపారం కోసం అని చెప్పి మొట్టమొదటిసారి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. జపాన్లో ఈ యూరోపియన్స్ అడుగు పెట్టారు. ఎందుకు అడుగు పెట్టారు అంటే వాళ్ళ యొక్క బలమైన షిప్స్ మరి విత్ సపోర్టెడ్ బై ఆర్మీ సోల్జర్స్ సపోర్ట్ ఉంది, గన్స్ తోటి వచ్చినాయి. కాబట్టి దాన్ని రిజెక్ట్ చేసి వార్ని ఇన్వైట్ చేయాల్సి వస్తుంది అమెరికాతో అని చెప్పి ఈ బకాపు ప్రభుత్వం టోకుగవా షోగోనెట్ ప్రభుత్వం అనుమతించింది దాని యొక్క ఓడరేవులు తెరవడానికి. ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారి జపాన్ ఈ యొక్క యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకు కొన్ని ఓడరేవులు వర్తక వ్యాపారానికి గాను మరి
ఈ యొక్క బొగ్గును నింపుకోవడం రీఫియల్ చేయడానికి కానీ అనుమతించడం మొత్తం అనుమతించింది. దాని తర్వాత ఇంగ్లాండ్ కూడా వచ్చింది. ఇంగ్లాండ్ కూడా వచ్చి ప్రెషర్ చేసింది, దాన్ని కూడా అనుమతించింది. ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్ వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్ కూడా ఫ్రాన్స్ కూడా అనుమతించింది. ఆ తర్వాత ఏమైంది, డచ్ కూడా వచ్చింది. డచ్ కూడా అనుమతించారు. అంతకుముందు ఈ జపాన్కు ఓన్లీ ఈ హాలాండ్, డచ్ మరి ఈ ప్రాంతాలు తెలుసు, కానీ వెస్ట్రన్ యూరోపియన్ ప్రాంతాలు మరి వెస్ట్రన్ యూరోపియన్లో ఇంగ్లాండ్ కూడా పోరాడి అనే విషయాలన్నీ తర్వాత డచ్ వాళ్ళ ద్వారా డచ్ వ్యాపారంలో తెలుసుకున్నారని ఈ యొక్క అమెరికన్ వాళ్ళు అది అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని తెలుసు. ఇండియా చేసి కాలనీగా మారినటువంటి ఈ యొక్క ఇంగ్లాండ్, జపాన్ అనేది ఏముంది అనేటువంటి యొక్క విషయాలతోటి ఈ పర్మిషన్ రిజెక్ట్ చేసిన పరిస్థితుల్లో కమెడూర్ మ్యాథ్యూ ఫెర్రీకి మరి అనుమతించాల్సి వచ్చింది. ఆ విధంగా అమెరికాకు ఓడరేవులు ఇంగ్లాండ్ కూడా ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్ కూడా ప్రెషర్ చేసింది, ఫ్రాన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. డచ్ వాళ్ళు వచ్చారు. డచ్ వాళ్ళతోటి ఇంకా ఏం తెలుసుకున్నదంటే, డచ్ వాళ్ళతోటి ఈ చైనా వాళ్ళు మరి ఇంగ్లాండ్ చేతిలో నల్లమందు యుద్ధాలు, చైనా అనుమతించకపోవడంతో, ఏది నల్లమందు అనుమతించకపోవడంతో చైనాకు మధ్యలో ఇంగ్లాండ్ మధ్యలో యుద్ధం జరిగింది. దాన్ని నల్లమందు యుద్ధాలు అంటారు. ఆ నల్లమందు యుద్ధాల్లో చైనా ఓడిపోయింది. 2 నల్లమందు యుద్ధాలు జరిగినాయి. ఆ 2 నల్లమందు యుద్ధాల్లో చైనా ఓడిపోయి తన యొక్క ఓడలు మరి ఇంగ్లాండ్కు తెరవాల్సి వచ్చింది అని చెప్పి తెలుసుకోవడం జరిగింది జపాన్. సో ఆ విధంగా మరి జపాన్ ఏంటి భయపడింది, ఏది యూరోపియన్స్ రానియకపోతే యుద్ధం వస్తుంది అని చెప్పి ఇంగ్లాండ్ తోటి కానీ అమెరికా తోటి కూడా మరి యుద్ధం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆ విధంగా కూడా భయపడి మరి ఈ యొక్క కమెడూర్ మ్యాథ్యూ ఫెర్రీకి మరి పర్మిషన్ ఇవ్వటం, బోర్డర్ సీ పోర్ట్స్కు. అంతేకాకుండా ఆ సీ పోర్ట్స్లలో దూరంగా ఇచ్చినటువంటి సిమోగా సీ పోర్ట్స్లలో మరి ఈ అమెరికా రాయబారిని కూడా పెట్టుకోవడానికి, వాళ్ళ కాన్సలేట్ని కూడా పెట్టుకోవడానికి అనుమతించింది. సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే అమెరికాకు పర్మిషన్ ఇచ్చిందో, మరి వర్తక వ్యాపారానికి రాయబారిని పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చిందో, మరి ఆ బాకాపు ప్రభుత్వం, ఆ టోకుగావా షోగునే ప్రభుత్వం మిగతా ఐరోపా, ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళకి కానీ, ఫ్రాన్స్ వాళ్ళకి కానీ, డచ్ వాళ్ళకి కానీ, మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా అదర్ యూరోపియన్స్ వాళ్ళకు కూడా పర్మిషన్, సీ పోర్ట్స్ కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వడం, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కు అనుమతించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మరి ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా మరి యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి యొక్క దమ్ము, ధైర్యం ఆర్మీ జపాన్ లేకపోవడం, సరైన వసతులు లేకపోవడం తోటి మరి ఈ యొక్క పర్మిషన్స్ ఈ యూరోపియన్స్ కు ఒకరి తర్వాత మొట్టమొదటి అమెరికాకు, తర్వాత ఇంగ్లాండ్కు, తర్వాత డచ్ వాళ్లకు, తర్వాత ఫ్రాన్స్ వాళ్లకు ఒకరి తర్వాత వరకు అనుమతించింది. ఏది టోకుగావా షోగునేటు లేదా బాకాపు ప్రభుత్వం. సో ఎప్పుడైతే యూరోపియన్స్ థ్రెట్ ఏర్పడిందో, యూరోపియన్స్ థ్రెట్ ఏర్పడి అప్పటికే
ఆ ఈ యొక్క బకాపు ప్రభుత్వం లేదా టోగో షోగో ప్రభుత్వం 1600 నుంచి 1867-68 దాకా పరిపాలించింది. కాబట్టి దాంట్లో ఎకనామిక్ ప్రాస్పారిటీ వచ్చిందని చెప్పాను, మర్చెంట్స్ డెవలప్ అయిందని చెప్పాను, రిచ్ పీజెంట్స్ డెవలప్ అయిందని చెప్పాను. సమురాయ్ అంటే ప్రొవిన్షియల్ అధిపతులు బాగా అధికారాలను ప్రావిన్సెస్ వాళ్ళు బాగా అధికారాలను రీజనల్ ప్రావిన్సెస్ బాగా అధికారాలను తమ ఇండిపెండెంట్గా ఇండిపెండెంట్గా తమ చేతుల్లోకి కొంత తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాకాబు ప్రభుత్వం వీక్ అయిపోయింది. బాకాబు ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీక్ అయిపోయింది. బాకాబు ప్రభుత్వం టోగో సోవియట్ ప్రభుత్వం వీక్ అయిపోయి ఎవరు బలంగా అయిపోయిందంటే సమురై, అంటే రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న సమురైలు, రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న మర్చెంట్స్, రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న మర్చెంట్స్, అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్న మర్చెంట్స్, మరి మరి రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న రిచ్ పీజెంట్స్, సమురైలు, మరి ఈ వీళ్ళు బలంగా అయిపోయింది. రూరల్ ఏరియా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీక్ అయ్యింది. మరి సరి అయినటువంటి మోడర్నైజేషన్ రీఫార్మ్స్, సరి అయినటువంటి రీఫార్మ్స్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసింది. ఇది బాకాబు ప్రభుత్వం, టోగో షోగోనెట్ ప్రభుత్వం కూడా చేసింది. కానీ అవి సరి అయిన టైంలో సరి అయిన విధంగా చేయకపోవడంతో ఈ యొక్క వచ్చినటువంటి యొక్క సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఎదుర్కోలేకపోయింది. ఆ విధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బాకాబు ప్రభుత్వం మిలిటరీ సెంట్రల్ మిలిటరీ బాకాబు రూరల్ గవర్నమెంట్ మరి వీక్ అయిపోయింది. అదే టైంలో మరి రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి సమురైలు, మరి అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్న మర్చెంట్స్, రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న మర్చెంట్స్, రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న రిచ్ పీజెంట్స్ వీళ్ళు బలంగా తయారై ఈ బాకాబుకు వ్యతిరేకంగా తయారైంది. బాకాబు యూరోపియన్స్ పర్మిషన్స్ ఇస్తుంది. అలా యూరోపియన్స్ పర్మిషన్ ఇస్తే మరి జపాన్ అధోగతి పని చేస్తారు, కాబట్టి పర్మిషన్ ఇవ్వద్దు అనేటువంటి ఒక పట్టుబట్టడం వీళ్ళు. సో ఆ విధంగా మరి బాకాబు ప్రభుత్వానికి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు మరి రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి సమురైకి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ మొదలైంది. ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ లో అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరు చెస్సామా, సోసు అనేటువంటి అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ ఎవరైతే బాగా బలంగా చాలా ల్యాండ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సెంట్రల్లో పవర్ షేర్ చేయకుండా చేసిన వాళ్ళిద్దరు, వాళ్ళ యొక్క అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ను రచ్చోమా, సోసో అనేటువంటి బలమైనటువంటి అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ ఇద్దరు తిరుగుబాటు నాయకత్వం వహించారు. ఆ విధంగా సమురై, మరి అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్, మరి నోబుల్స్, కోర్టులో ఉన్నటువంటి నోబుల్స్, మరి మర్చెంట్స్, క్యాపిటలిస్ట్ మర్చెంట్స్, మరి రూరల్ మర్చెంట్స్, అర్బన్ మర్చెంట్స్, పీజెంట్స్, రిచ్ పీజెంట్స్ అందరూ ఒకటైంది. ఇంకోటి ఎంపరర్, అప్పుడు ఎంపరర్ ఏంటి, రాజు, జపాన్ లో రాజరికం మొదటి నుంచి ఉంది. అయితే పీరియడ్ అంటే 1794 నుంచి 1600 దాకా ఈ యొక్క రాజరికం వ్యవస్థ ఉండేది. ఆ రాజరిక వ్యవస్థ మరి బలహీనమైపోయి ఈ టోగో షోగోనెట్ లేదా బాకాబు ప్రభుత్వం మిలిటరీ గవర్నమెంట్ ఏర్పడింది. సమురై హన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడి అది 1600 నుంచి 1860 దాకా ఈ ప్రభుత్వమే ఉన్నది. సో ఈ ప్రభుత్వం లాంగ్ రూల్లో ఎకనామిక్ ప్రాస్పారిటీ, మరి సోషల్ ఆర్డర్ చేంజ్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు 1867 1853 వచ్చే వరకు ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకులు బాగా తయారయ్యారు. ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకులు తయారై దానికి తోడు ఈ యొక్క యూరోపియన్స్ థ్రెట్ మొదలైంది. ఇది ఈ యొక్క మోడరేట్లు తెప్పించాలి, వర్తక వ్యాపారానికి. ఆ విధంగా యూరోపియన్స్ మోడర్నైజేషన్
వాళ్ళ మిలిటరీ మరి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది. మరి కాబట్టి మెకనైజ్డ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి యూరోపియన్స్ వర్తక వ్యాపారం యొక్క ఒత్తిడి వల్ల జపాన్ మరి ఓడరేపు తెరవాల్సి వచ్చింది. ఆ విధంగా తమిళ ఫెరీ మొట్టమొదటిసారి వచ్చి ఓడరేపు ఓపెన్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో దాని ద్వారా రష్యా అంతకుముందు రష్యాను, అమెరికాను, ఇంగ్లాండ్ పర్మిషన్ ఇవ్వనటువంటిది మీ వాకాపు ప్రభుత్వం సో ఈ యొక్క టోకుగావా పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. ఇచ్చిన తర్వాత మరి ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏంటి అంటే రిఫార్మ్ చేయాలనుకున్నది కానీ సిటీ రిఫార్మ్స్ సరి అయిన టైంలో సరి అయిన విధంగా చేయలేకపోవడం, ఎదుర్కోలేకపోవడం, దానికి ఫారిన్ థ్రెట్ ఇంకా ఎక్కువ కావడం, మరి ఫారిన్ థ్రెట్ పోయి ట్రీటీస్ సందులు చేసుకొని సందులు ఎట్లాంటి సందులు అన్ఈక్వల్ సందులు అంటే దాని యొక్క జపాన్ యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని మరి కించపరిచే విధంగా మరి దానికి దాని యొక్క వనరులు మరి విదేశీయులకు దారపోసే విధంగా సందులు చేసుకోవడం వాకాపు ప్రభుత్వం, షోగోని ప్రభుత్వం ఈ యొక్క రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న సమరై కానీ అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ అయినటువంటి యొక్క సత్సోమా సోసోకు కూడా మరి సమరై వాళ్ళకు మరి వీళ్ళకు చక్రవర్తి అంతకుముందు రాజరికంలో ఉన్న పోర్టియర్స్ కూడా నచ్చలేదు, మర్చెంట్స్ కూడా నచ్చలేదు, పీజెంట్స్ కూడా రిచ్ పీజెంట్స్ కూడా నచ్చలేదు. సో ఆ విధంగా వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ అయిపోయారు. ఎవరికి? ఈ బాకాపు ప్రభుత్వానికి, షోగోని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మరి చక్రవర్తికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక బలమైన వర్గం తయారైంది. దానికి లీడర్షిప్ వహించినటువంటి వాడు అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్లలో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు లీడర్స్, సచ్చామా సోసు అనేటువంటి వాడు. మరి వీళ్ళు అంతకుముందు పవర్ షేరింగ్ ఉండేది. ఈ పవర్ షేరింగ్ నుంచి వీళ్ళని ఎలివేయడం జరిగింది. ఎవరిని? అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ అనేటువంటి సమరైన మీద మరి పవర్ షేరింగ్ లోని భాగం పంచుకోకుండా చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సత్సామా సోసోను outsted from the sharing of power. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో షేరింగ్ పవర్ వీళ్ళని అవుట్ చేసింది. కాబట్టి వాళ్ళు లీడర్షిప్ వహించారు. సో ఆ విధంగా లీడర్షిప్ వహించి అందరిని కూడగట్టి సమరైన అందరినీ, నోబుల్స్ అందరినీ, రిచ్ పీజెంట్స్ అందరినీ, మర్చెంట్స్ అందరినీ కూడగట్టి రాజరికాన్ని పునరుద్ధరించాలి, బాకాపు ప్రభుత్వాన్ని తూర్పారబట్టాలి అనేటువంటి యొక్క బలమైన శక్తిగా వాళ్ళు ఆవిర్భవించారు. దానికి తోడు ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇది బాకాపు ప్రభుత్వం ఏంటి అంటే ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ యొక్క జపాన్ లో మరి 5:1 అంటే 5 నిష్పత్తిలో సిల్వర్ తీస్తే 1 వంతు బంగారం ఎక్స్చేంజ్ ఉండేది ఇది జపాన్లో. కానీ అదే విధంగా అదే మిగతా దేశాల్లో ఎట్లా ఉన్నాయి? 15 గ్రాముల వెండికి 1 గ్రాము బంగారం ఉండేది. ఆ విధంగా యూరోపియన్లు సిల్వర్ ఎక్కువగా తెచ్చి జపాన్లో ఉన్న గోల్డ్, జపాన్లో 5 గ్రాముల 5 నిష్పత్తి అయినటువంటి ఒక సిల్వర్ తీసుకొచ్చి యూరోపియన్ వాళ్ళు 1 నిష్పత్తిలో ఉన్నటువంటి గోల్డ్ 5:1 ఉన్నటువంటి గోల్డ్ మొత్తం దొంగిలించారు, గ్యాదర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎక్కువ ధరకు గోల్డ్ దాచుకునేవాళ్ళు. అదేవిధంగా మరి మిగతా ఏరియాలో ఎట్లా ఉండేది? 15:1 ఉండేది. 15:1 ఉంటే మరి ఇక్కడ 5:1 ఉంది జపాన్లో. కాబట్టి జపాన్కి ఎక్కువ సిల్వర్ తీసుకొచ్చి గోల్డ్ అంతా లేకుండా చేయడం జరిగింది. ఆ గోల్డ్ని ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకొని లాభాలు పొందేవాళ్ళు.
ఏది ఈ యూరోపియన్స్. సో ఆ విధంగా మరి ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చాయి, ఈ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ కూడా వచ్చింది ఏది చెప్పాలి. సో ఆ విధంగా క్రైసిస్, సోషల్ క్రైసిస్ వచ్చింది, ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చింది. మరి ఈ బకాపు ప్రభుత్వం, బకాపు ప్రభుత్వం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వీక్ అయింది, మిలిటరీ లేకపోవడంతో పోర్ట్స్ను, సీ పోర్ట్స్ను వాళ్ళని ఓపెన్ చేయడం కాకుండా వాటికి ఈ ఇది దిగజార్చుడు సందులు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. దిగజార్చినటువంటి సందులు, ఇన్హ్యూమన్ సందులు కూడా యూరోపియన్స్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ప్రెషర్ అలా ఉంది, లేకపోతే యుద్ధం. సో ఆ విధంగా మరి బలహీనమైనటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, బాకాపు ప్రభుత్వం ఈ ఫారిన్ థ్రెట్ వల్ల భయంతో ఈ యొక్క హీనమైన సందులను కూడా ఒప్పుకోవడం, సందులు అవమానమైన సందులు కూడా చేసుకొని యూరోపియన్లకు ఫేవర్గా చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఓడరేవులు, నాగసాకి, ఒకేడా, మరి మిగతా ఓడరేవులు, ఎన్నో ఓడరేవులు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది యూరోపియన్స్. మరి అలాంటి టైంలో ఇంకా ఏం మొదలైందంటే ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ రైవల్రీ కూడా మొదలైంది. ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ రైవల్రీ ఇండియాలో మొదలైంది, ఫ్రెంచ్ రైవల్రీ. అట్లే మరి అంతటా కూడా, ప్రపంచం అంతటా కూడా మొదలైంది. సో అది జపాన్లో కూడా మొదలైంది ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ రైవల్రీ. జపాన్లో కూడా ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ రైవల్రీ మొదలైంది. ఇండియాలో మొదలైనట్టుగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకు మరి కాలనీలలో మరి వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ రైవల్రీ మొదలైంది. అట్లా జపాన్లో కూడా రైవల్రీ మొదలైంది. ఆ విధంగా జపాన్లో ఉన్నటువంటి యొక్క బాకాపు ప్రభుత్వం ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుంది. అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే బాకాపు ప్రభుత్వం, టోకుగవా షోగోనెట్ ప్రభుత్వం ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ సహాయం తీసుకుంది. మరి ఫ్యూడలిజం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మరి ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ ఎవరైతే సమురాయ్ వాళ్ళు, మరి యొక్క అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ అయినటువంటి చర్చ్ సోర్స్ వాళ్ళు, మరి చక్రవర్తికి వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసేది, సమురాయ్ వర్గానికి సపోర్ట్ చేసేటువంటి రూరల్ ఏరియా వాళ్ళకు, రూరల్ బలగానికి సపోర్ట్ చేసేటువంటి యొక్క దానికి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ సపోర్ట్, ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళ సపోర్ట్. ఈ విధంగా రెండు వర్గాలుగా ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ప్రొవిన్షియల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి సమురాయ్ ఫ్యూడల్ వర్గాలు రెండు వర్గాలను, రెండు యూరోపియన్స్ రైవల్రీస్ ఎంచుకున్నాయి. ఒకటో ఫ్రెంచ్ వాళ్ళను, ఇంకోటో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళని ఎంచుకోవడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా రెండు రైవల్రీ, ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ రైవల్రీలో మరి బాకాపు ప్రభుత్వం ఫ్రెంచ్ వాళ్ళని ఎంచుకుంటే, మరి సమురాయ్, మరి ఈ మర్చెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మర్చెంట్స్, సమురాయ్ మర్చెంట్, రిచ్ పీజెంట్స్, రూరల్ ఏరియా రిచ్ పీజెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రొవిన్షియల్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ యొక్క సమురాయ్ను సపోర్ట్ చేయడం, అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ సపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఈ విధంగా రెండు వర్గాలుగా చీలిపోయి ఆంగ్లో ఫ్రెంచ్ రైవల్రీ తోటి మరి ఈ రెండు వర్గాలుగా చీలిపోయి వాళ్ళు బలహీనం కావడం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ప్రొవిన్షియల్ గవర్నమెంట్ రెండు వర్గాలుగా కాన్ఫ్లిక్ట్ డివైడ్ అయిపోయి మరి ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసినటువంటి యొక్క సమురాయ్, మరి సమురాయ్ తోడు నోబుల్స్ తోడు మర్చెంట్స్ తోడు రిచ్ పీజెంట్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్రూప్ గా తయారైంది. ఇది బాకాపు ప్రభుత్వానికి, టోకుగవా షోగోనెట్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక గ్రూప్ గా తయారైంది. ఆ గ్రూప్ కు ఇంగ్లాండ్ సపోర్ట్ చేసింది. దానితోటి ఏమైంది, ఈ గ్రూప్ ఎవరికి సపోర్ట్ చేసిందంటే, మరి ఇలాంటి యొక్క
కాన్ఫ్లిక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొవిన్షియల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క గ్రూపులకు వచ్చిన కాన్ఫ్లిక్ట్ లో ఇంకా ఇంకొక వర్గం కూడా బయలుదేరింది. దాంట్లో ఏంటంటే మేజీ ఇట్లాంటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రెండు వర్గాల మధ్యలో వచ్చినప్పుడు మూడవ వర్గం కూడా తయారైంది. ఆ మూడవ వర్గం ఏంటి అంటే ఇంటలెక్చువల్ వర్గం, క్యాపిటలిస్ట్ వర్గం, ఆర్ బూర్జువాయిస్ వర్గం, మిడిల్ క్లాస్ వర్గం. వీళ్ళు ఏంటి ఈ యొక్క రాజరికాన్ని పునరుద్ధరించాలి అనేటువంటి మూడవ వర్గం. రాజరిక ఎంపరర్ పునరుద్ధరించాలి. ఇట్లాంటి యొక్క ఫ్యూడల్ ప్రభుత్వం పోవాలి, క్యాపిటలిస్ట్ ప్రభుత్వం లేదా మోడర్నైజ్ చేసేటువంటి బలమైన ప్రభుత్వం చక్రవర్తి ఆధ్వర్యంలోనే అది సాధ్యమవుతుంది. బలమైన చక్రవర్తి సెంట్రల్ అథారిటీ బలంగా ఉండాలంటే చక్రవర్తి రావాలనేటువంటి మూడో వర్గంగా తయారైంది. ఈ మూడు వర్గాలలో ఈ సమ్రై ప్రొవిన్షియల్ అధికారాలను మరి బలంగా చిక్కించుకున్నటువంటి ఒక సమ్రై వర్గం, మర్చెంట్ వర్గం, మిడిల్ క్లాస్ వర్గం, రిచ్ పీజెంట్స్ వర్గం, వీళ్ళందరూ ఎవరికి సపోర్ట్ చేశారు? ఈ యొక్క చక్రవర్తి రాజరికాన్ని రెస్టోరేషన్ చేయాలి. మేజీ పరిపాలకుడు అంటే చక్రవర్తిని రెస్టోర్ చేయాలనేటువంటి తిరుగుబాటు బలంగా తయారైంది. సో దానితోటి షోగోని ప్రభుత్వం యొక్క రిఫార్మ్స్ చేయాలని ప్రయత్నం చేసినా, ఏది ప్రయత్నం చేసినా మరి ఏ ప్రయత్నాలు సఫలం కాలేదు. ఆఖరికి ఈ యొక్క బాకాపు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి 66-67లో బాకాపు ప్రభుత్వం రిజైన్ ఓయిదులకి సమురైలు సపోర్ట్ చేసినటువంటి క్యాపిటలిస్ట్ సపోర్ట్ చేసినటువంటి బూర్జువాయి సపోర్ట్ చేసినటువంటి రిచ్ పీజెంట్స్ సపోర్ట్ చేసినటువంటి యొక్క పీజెంట్స్ రివోల్ట్ కంటిన్యూస్ గా జరిగినాయి. ఈ కాలంలో పీజెంట్స్ అసంతృప్తి, మర్చెంట్స్ అసంతృప్తి, ఈ లాంగ్ రూల్ టోపోగోవా షోగో అనేటువంటి వీళ్ళ అసంతృప్తులను కూడగట్టుకున్నది. కాబట్టి ఈ పవర్ షేరింగ్ లేకపోవడంతో సమురాయ్ వర్గం మరి అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ చర్చు సోసు వాళ్ళు పవర్ షేరింగ్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయబడ్డారు. కాబట్టి వీళ్ళ యొక్క తిరుగుబాటు బావుటాను ఎగరవేసి ఈ మేజీ పునరుద్ధరణకు ఈ అన్ని వర్గాలు మేజీ పునరుద్ధరణ సపోర్ట్ చేశారు. ఈ విధంగా 1853 నుంచి 60 దాకా ఒక స్టెప్ తిరుగుబాటు స్టెప్. ఇది సెంట్రల్ బాకాపు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళందరూ కూడా కట్టుకోవడం. 1853 నుంచి 60 దాకా ఒక స్టెప్. ఇది మేజీ రెస్టరేషన్ కు ఒక స్టెప్. ఆ తర్వాత 60 నుంచి 63 దాకా ఇంకోటి, 64 దాకా ఇంకొక స్టెప్. సో ఆ విధంగా 64లో మరి సెంట్రల్ పవర్ వీక్ అయిపోయి మొత్తం సమురైది, రిచ్ పీజెంట్స్ ది, ఈ యొక్క క్యాపిటలిస్ట్, మిడిల్ క్లాస్, బూర్జువాయిస్ ది అప్పర్ హ్యాండ్ హై. యూరోపియన్స్ థ్రెట్, బలమైన థ్రెట్ తోటి యూరోపియన్స్ కు జపాన్ ఓడరేవులు తెరవలేవు, వర్తక వ్యాపారం. ఇంకోటి అప్పుడు వర్తక వ్యాపారాన్ని అప్పుడున్నటువంటి యొక్క ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా వర్తక వ్యాపారం చేస్తేనే కానీ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది, దేశం ఐసోలేట్ గా ఉండదు. బాకాపు ప్రభుత్వం ఐసోలేషన్ పాలసీ ఫాలో అయింది. కాబట్టి ఐసోలేటివ్ గా ఉంటే అభివృద్ధి జరగదు. కాబట్టి అభివృద్ధికి చిరునామా ఏంటంటే ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. మరి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అండ్ మర్చెంట్ క్లాస్ అభివృద్ధి కావడం, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, బలమైన ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. మరి యూరోప్ కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని యూరోప్ లో ఉన్న డెవలప్మెంట్ ఆస్వాదించాలి. సో అనేటువంటి వర్గం మరి అలాంటి డెవలప్మెంట్స్ ఇక్కడ కూడా తీసుకురావాలి. కాబట్టి సెంట్రల్ ఈ యొక్క ఫ్యూడల్
రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నటువంటి అందరి మీద రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టినటువంటి యొక్క బకాపు ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయాలని చెప్పి అందరూ ఏకమై మేజీ రెస్టరేషన్ కు 1864 నుంచి 68 దాకా మేజీ రెస్టరేషన్ ఇంటలెక్చువల్ సపోర్ట్ మరి అందరి యొక్క సపోర్ట్ అందరూ యునైట్ అయిపోయింది. దేనికి? ఈ మొట్టమొదట అయితే ఈ బకాపు టోకుగావా షోగునిని బర్తరఫు చేసి ఎంపరర్ను పునరుద్ధరించాలి, చక్రవర్తిని పునరుద్ధరించాలి. తర్వాత పవర్ షేరింగ్ ఉంటుంది ఎంపరర్ తోటి, ఎంపరర్ను కాన్స్టిట్యూషన్ మోనార్కీగా చేయొచ్చు అని చెప్పి ఈ యొక్క సమురాయ్ వర్గం, మరి క్యాపిటలిస్ట్ వర్గం, మరి రిచ్ పీజెంట్ వర్గం ఈ విధంగా మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి బకాపు షోగోని ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేసి మేజీ చక్రవర్తి రాజరికాన్ని పునరుద్ధరించారు 1868లో. 1868లో మేజీ రెస్టరేషన్ జరిగింది, మేజీ రాజరికం పునరుద్ధరించబడింది. దీని మీద భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. రాజరికం పునరుద్ధరించడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటి అంటే అప్పుడున్నటువంటి యొక్క టోకుగావా షోగునేట్లు బకాపు ప్రభుత్వం సరైన రీఫార్మ్స్ తీసుకోలేక మరి ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కోలేక పోయింది. మరి బలమైన మిలిటరీ లేకపోవడం, ఆ యొక్క ఫ్యూడల్ ప్రభుత్వానికి మిలిటరీ వీక్నెస్ వల్ల మరి యూరోపియన్స్ కు బలవంతంగా జపాన్ యొక్క మెడల్ నుంచి సీ పోర్ట్స్ తెరిపించుకోవడం, వర్తక వ్యాపారాన్ని దీని మీద జపాన్ మీద రుద్దడం జరిగింది. సో అందువల్ల మరి ఈ యొక్క ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి, రిస్ట్రిక్షన్స్ మరి ఏదో రిఫార్మ్ చేసి రిస్ట్రిక్షన్ మర్చెంట్స్ మీద యాక్షన్ తీసుకొని మర్చెంట్స్ యొక్క వెల్త్ లాక్కోవాలని చూసింది ఏది బకాపు ప్రభుత్వం. మర్చెంట్స్ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి మర్చెంట్స్ యొక్క వెల్త్ లాక్కోవాలని ప్రయత్నం చేసింది బకాపు ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వం. కానీ అది ఏమి సక్సెస్ కాలేదు. సో ఆ విధంగా సక్సెస్ కాకపోవడం మరి మర్చెంట్స్ అయితే, క్యాపిటలిస్టులు అయితే, పీజెంట్స్ అయితే, పీజెంట్స్ తిరుగుబాటు, ఎన్నో తిరుగుబాటు జరిగింది. ఎకనామిక్ క్రైసిస్ మరి రావటం, పీజెంట్స్ తిరుగుబాటు, వరుసగా పీజెంట్స్ తిరుగుబాటు కూడా జరిగింది. ఏది ఈ బకాపు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పీజెంట్స్ రివోల్ట్స్, మరి క్యాపిటలిస్ట్ రివోల్ట్స్, మరి రిచ్ పీజెంట్స్ రివోల్ట్స్, సమ్రై వ్యతిరేకత, మరి రీజనల్ అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ వ్యతిరేకత, వీళ్ళందరి వ్యతిరేకత, అందరూ యూనిఫై యునానిమస్ గా చక్రవర్తి మేజీ రెస్టరేషన్ సపోర్ట్ చేసి మేజీ పరిపాలన పునరుద్ధరించాలి, చక్రవర్తి ఒక బలమైన అధికారి ఉంటేనే కానీ మరి ఈ యూరోపియన్ థ్రెట్ ను ఎదుర్కోవడం మరి జరుగుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేజీ రెస్టరేషన్ చేయడం జరిగింది. కానీ మేజీ రెస్టరేషన్ ఇమీడియట్ కాజ్ ఏంటి అంటే అప్పుడున్నటువంటి యొక్క షోగోని ప్రభుత్వం ఆ పరిస్థితులను ఎదుర్కోకపోవటం, క్యాపిటలిస్టులు వ్యతిరేకం చేయటం, సమురాయ్ వర్గం వ్యతిరేకం చేయటం, మరి కోర్టులో ఉన్న నోబుల్స్ కూడా మరి మూడో వర్గంగా తయారై ఈ చక్రవర్తి యొక్క పవర్స్ రెస్టోర్ చేయాలనేటువంటి వర్గానికి, ఆ విధంగా మూడో వర్గానికి, ఈ రెండు వర్గాలు పరస్పరం బకాపు అండ్ సమురాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్యూడల్ ప్రభుత్వం రెండింటి మధ్యన పోట్లాటతోటి మూడవ దానికి ఈ చక్రవర్తిని పునరుద్ధరించాలనే మూడవ దానికి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ రెండు కాన్ఫ్లిక్ట్ లో మూడవ దానికి సపోర్ట్ చేయి మూడవ మేజీ రెస్టరేషన్ జరిగింది. ఆ విధంగా 1868లో మేజీ చక్రవర్తుల యొక్క రాజరిక పునరుద్ధరణ జరిగింది. ఈ పునరుద్ధరణ మీద భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇమీడియట్ థ్రెట్ ఏంటి అంటే మరి యూరోపియన్స్ థ్రెట్ ఆన్ జపాన్. యూరోపియన్స్ బలవంతంగా జపాన్ యొక్క సీ పోర్ట్స్ ను లాక్కోవడం మొదలు పెట్టారు. అది అవమానమైన సందులు వాళ్ళ మీద పెట్టి ఎక్కువ మొత్తం డబ్బులు ధనం ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం, ధనాన్ని లాక్కోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి
అవమానమైనటువంటి సందులు ఇండిమ్యూనిటీ అంటే నష్టపరిహారాన్ని కూడా వాకాబు ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్నది. నష్టపరిహారం యుద్ధంలో మరి యుద్ధంలో వాకాబు ప్రభుత్వం ఓడిపోయి నష్టపరిహారాన్ని కూడా ఒప్పుకుంది యూరోపియన్స్. సో అలాంటి దాన్ని మరి ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని బార్తరపు చేయాలనేటువంటి ఒక రూరల్ జెంట్రీ, రూరల్ సమురాయ్, రూరల్ రిచ్ పీజెంట్స్, అర్బన్ అండ్ రూరల్ మర్చెంట్స్ అందరి ఏకమై ఈ మేజీ రెస్టరేషన్ మూడో వర్గమైనటువంటి మేజీ పరిపాలన ప్రోత్సహించాలని వర్గాన్ని సపోర్ట్ చేసి మేజీ రెస్టరేషన్ 1848లో మేజీ రెస్టరేషన్ జరిగింది. మేజీ రెస్టరేషన్ కు మరి కొంతమంది ఏమంటారంటే ఇమీడియట్ థ్రెట్ మేజీ రెస్టరేషన్ ఏంటి అంటే యూరోపియన్స్ థ్రెట్ వల్ల జపాన్ బలవంతంగా ఓపెన్ చేయటం తోటి ఈ టోగోగో షోగెనెట్ బలహీనపడి దాని థ్రెట్ని ఎదుర్కోలేకపోవటం, ఆ థ్రెట్ని ఎదుర్కొనేటువంటి యొక్క బలమైన ప్రభుత్వం కావాలనే ఉద్దేశంతో చక్రవర్తిత్వానికి సపోర్ట్ చేసేటువంటి వర్గం మరి ఒకదానికి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా మేజీ రెస్టరేషన్ జరిగింది అని చెప్తారు. అంటే ఈ తిరుగుబాటు ముఖ్యంగా యూరోపియన్స్ థ్రెట్ వల్ల ఈ యొక్క ప్రాసెస్ జరిగింది. యూరోపియన్ థ్రెట్ వల్ల యూరోపియన్స్ జపాన్ అవహేళనతోటి బోర్డర్ ఓపెన్ చేయడం యూరోపియన్ అవహేళనను తట్టుకోలేక ఈ యొక్క చక్రవర్తిత్వాన్ని సపోర్ట్ యూనిఫైడ్ గా అందరు సపోర్ట్ చేసి చక్రవర్తిత్వాన్ని తీసుకొచ్చుకున్నారు. ఎందుకంటే అందరూ ఆ విధంగా చక్రవర్తి ఆధ్వర్యంలో అందరూ రీఫార్మ్స్ చేయాలి, రీఫార్మ్స్ చేసి పవర్ షేరింగ్ చేసుకొని అప్పుడు మొట్టమొదటి చక్రవర్తిని పునరుద్ధరించడానికి కానీ ఎట్లాంటి గవర్నమెంట్ రావాలి. ఈ యొక్క పునరుద్ధరణను తోడ్పడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే మొట్టమొదటి వాళ్ళు క్యాపిటలిస్ట్ వర్గం, బూర్జువాయిస్ వర్గం, రెండో వాళ్ళు సమురాయ్, ఫ్యూడల్ రీజనల్ ఫ్యూడలిస్ట్ సమురాయ్ వర్గం, మూడో వాళ్ళు ఎవరైనా అంటే ఈ యొక్క రూరల్ రిచ్ పీజెంట్స్. ఈ 3-4 వర్గాల. ఇంకోటి నోబుల్స్, రాజరికాన్ని పునరుద్ధరించడానికి కోర్టియర్స్, బ్యూరోక్రసీ, వాళ్ళు రాజరికాన్ని బలమైన రాజరికం ఉండాలి. సో ఈ అందరూ యొక్క తోడ్పాటుతో మేజీ రెస్టోరేషన్, మేజీ ప్రభుత్వం, చక్రవర్తి ప్రభుత్వం రెస్టోర్ కాబడి రెస్టోర్ అయినటువంటి యొక్క మేజీ ప్రభుత్వం మరి ఎలాంటి పొలిటికల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి, ఎలాంటి అనేది మొట్టమొదటి ఏమి మరి ఎవాల్వ్ కాలేదు. రాను డిస్కషన్ డిబేట్స్ ఏది చక్రవర్తి మధ్యలో, సమురాయ్ ఫ్యూడల్ వాళ్ళ మధ్యలో, మరి క్యాపిటలిస్టులు, మరి బూర్జువాయిస్, మరి ఇంటలెక్చువల్స్, మరి రిచ్ పీజెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ ఎవాల్వ్ చేసుకుని ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ 1890 వరకు ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ గా ఉన్నటువంటి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ లిమిటెడ్ పవర్స్ చక్రవర్తి కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీ గవర్నమెంట్ 1890 వరకు కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీ గవర్నమెంట్ ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అంటే 1868 నుంచి 90 దాకా డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, డిబేట్స్, డిస్కషన్స్, మరి డిఫరెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎవాల్వ్ చేసి అట్ లాస్ట్ 1890లో కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడ? జపాన్ లో. ఈ యొక్క చక్రవర్తి ఎట్లాంటి వాడు అంటే చట్టబద్ధమైనటువంటి అంటే ఫిగర్ హెడ్, కాన్స్టిట్యూషన్ కు హెడ్ మాత్రమే, కానీ రియల్ పవర్ అంతా ఎవరి చేతిలో ఉంటుంది? పవర్ షేరింగ్ వాళ్ళ మధ్యలో ఉంటుంది. బ్యూరోక్రసీ సమురాయ్ వాళ్ళ మధ్యలో రియల్ పవర్ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ విధంగా కాన్స్టిట్యూషన్ మోనార్కీని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 1890. సో ఇది మరి జపాన్ లో జరిగినటువంటి మేజీ రెస్టరేషన్ జరిగి
కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ ఏర్పాటు 1890. మరి ఇలా మరి మేజీ రెస్టరేషన్ మీద కొన్ని డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి స్కాలర్స్ మధ్య. మేజీ రెస్టరేషన్ జరగడానికి ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క థ్రెట్ ఏంటి అంటే యూరోపియన్స్ యొక్క చొరబాటుతనం. ఎక్కడ? జపాన్. యూరోపియన్స్ యొక్క వర్తక వ్యాపారులు, యూరోపియన్స్ యూరోపియన్స్ పవర్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ ది ఎంటరింగ్ ఇంటు ది జపాన్. ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ ది జపాన్. జపాన్ యొక్క పాలిటిక్స్ లో కానీ ఎకానమీలో కూడా అన్నింటిలో వాళ్ళ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఎంట్రన్స్ వల్ల మరి యూరోపియన్స్ థ్రెట్ వల్ల జరిగింది. ఈ చేంజెస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ది పవర్ ఈ ఫ్రమ్ బాకాబు ఫ్యూడల్ గవర్నమెంట్ నుంచి చక్రవర్తికి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్ మేజర్ థ్రెట్ డ్యూ టు ది యూరోపియన్స్ యొక్క థ్రెట్ వల్ల ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ పవర్ బాకా ఫ్యూడల్ గవర్నమెంట్ నుంచి చక్రవర్తి గవర్నమెంట్ ఏర్పడినటువంటి యొక్క పవర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఆ విధంగా చక్రవర్తికి మధ్య మరి సమురాయికి మధ్య రూరల్ ఏరియా సమురాయిస్ మరి నోబుల్స్ ఎవరైతే సపోర్ట్ చేశారో చక్రవర్తి వాళ్ళ మధ్యలో కూడా పవర్ షేరింగ్ అనేటువంటిది యొక్క డిస్కషన్, డైలాగ్, డిబేట్స్ ద్వారా కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ తయారయ్యిండు చక్రవర్తి. ఆ తర్వాత మరి గవర్నమెంట్ పాపులర్ పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ డిస్కషన్ అండ్ పవర్ షేరింగ్ దాంట్లో ఈ విధంగా ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు మేజీ చక్రవర్తి బ్యూరోక్రసీ మరి ఏర్పాటైంది. ఇలాంటి యొక్క మార్పు మరి మేజీ చక్రవర్తుల రాకపోవడం జరిగింది. ఆ చక్రవర్తులు ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క మార్పు ఏంటంటే అంతకుముందు సోషల్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ వర్తక వ్యాపారానికి సేవ్ ది పీపుల్ సర్వింగ్ దానికి రిచ్ సోషల్ ఆర్డర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఈ మేజీ రెస్టరేషన్ తర్వాత సేవింగ్ ది పీపుల్ నుంచి సర్వింగ్ ది పీపుల్ టు ది స్టేట్. అంటే పీపుల్స్ యొక్క దృష్టి సేవ్ ది పీపుల్ నుంచి మరి గవర్నమెంట్ సర్వ్ ది పీపుల్ టు ది స్టేట్ అనేటువంటి దానికి తీసుకొచ్చారు. ఆ విధంగా జపాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా సర్వ్ ది స్టేట్ సర్వ్ చేయాలి అనేటువంటి నిర్బంధమైనటువంటి యొక్క ఆలోచనకు తీసుకొచ్చి ఆ విధంగా నిర్బంధములుగా జపాన్ను మోడర్నైజ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా మోడర్నైజ్ ఆర్మీ యూరోపియన్ పర్సనల్స్ తీసుకొచ్చారు. యూరోపియన్ పర్సనల్స్ తోటి ఆర్మీ అఫీషియల్స్ తోటి ట్రైనింగ్ ఇప్పించారు. ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్మీ ట్రైనింగ్, న్యూ ఆర్మీ, క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్మీ. ఆ తర్వాత డెవలప్మెంట్. ఆ తర్వాత రెండవది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జపాన్, క్రియేషన్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్మీ, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జపాన్ రెండవది. సో రెండవ ప్రియారిటీ న్యూ ఆర్మీ, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ జపాన్. మరి ఈ విధంగా అప్పుడున్నటువంటి జపాన్ రూరల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్న జపాన్ మరి మెకనైజ్డ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్, మరి మోడర్న్ ఇండస్ట్రీస్, మోడర్న్ టెక్నాలజికల్ స్కిల్ తీసుకురావడం జరిగింది. దాంతో రూరల్ ఇండస్ట్రీస్, కుటీర పరిశ్రమలు జపాన్లో ఉన్నాయి, నాశనం అయిపోయింది. ఆ విధంగా రూరల్ ఇండస్ట్రీ నాశనం అయిపోయినాయి. మరి జపాన్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్, మరి అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మోడర్నైజేషన్
వైపు మొగ్గు చూపింది. మేజీ చక్రవర్తుల ఆధ్వర్యంలో ఈ జపాన్ మోడర్నైజేషన్ అన్ని 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 ఆ, విభాగాల్లో మోడర్నైజ్ అగ్రికల్చర్ మరి టెక్నాలజికల్ ఇంపోర్ట్స్లలో అన్నింటిలో కూడా. ఇంకా ఏం జరిగిందంటే ఈ సీ పోర్ట్స్లలో ఓపెన్ చేసి సీ పోర్ట్స్లలో యొక్క కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ అంతా కూడా యూరోపియన్లకు ఫేవర్గా ఉండేటట్టు చేసింది. కాబట్టి ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఎదుర్కొన్నది ఏది బాకాపు ప్రభుత్వం. సో ఆ విధంగా ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఎదుర్కొన్న బాకాపు ప్రభుత్వం ఈ యొక్క మేజీ రెస్టరేషన్ అందరూ యూనిఫామ్ గా మేజీ రెస్టరేషన్ కు సపోర్ట్ చేయటటువంటి మేజీ యొక్క చక్రవర్తుల యొక్క రాజరికం పునరుద్ధరించబడింది. తర్వాత డైలాగ్ అండ్ డిస్కషన్ డిబేట్స్ ద్వారా ఇంటలెక్చువల్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యి సముదాయం అందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యి కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీని 1890లో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు జపాన్లో. ఆ విధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ ఏర్పడింది జపాన్లో. ఆ విధంగా జపాన్ మోడర్నైజ్ చేయడానికి క్రియేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ జపాన్కు మరి యూరోప్ నుంచి సైనిక ఆఫీసర్స్ పిలిచి సైనిక తీర్పు సైనిక తర్ఫీదు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి మరి మోడర్న్ అర్సనల్స్ యుద్ధ సామాగ్రిని లోకల్ జపాన్లో తయారు చేసుకోవడం, ఇండస్ట్రీస్ అగ్రికల్చర్ జపాన్లో అభివృద్ధి చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా క్రియేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ జపాన్ మేజీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిందని చెప్పవచ్చు. ఇది మనం ఈ రోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఎట్లా ఈ బాకాపు ప్రభుత్వం సెంట్రల్ షేర్డ్ విత్ హన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లేదా ఆల్టర్నేటివ్ అటెండెన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక సెంట్రల్ షేర్డ్ విత్ ప్రావిన్సెస్ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఈ రెండింటి మధ్యల కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల సెంట్రల్ అండ్ ప్రావిన్సెస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల
নমস্কাৰ আমি পৰিয়াল আত্মীয়তাৰ বিবাহৰ যোনটো আমি ক্লাস কৰিছিলো তাৰ আজি কন্টিনিউ কৰিম আমি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো পৰিয়াল মানে কি পৰিয়ালৰ ভূমিকা কি আছিল তাৰ বৈশিষ্ট্য কি আছিল আৰু পৰিয়ালৰ গুৰুত্ব কি হয় সমাজত তাৰ কি ভূমিকা পৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো গতিকে আজি আমি দ্বিতীয় অধ্যায়টো আত্মীয়তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম এতিয়া আত্মীয়তা বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব বা দত্তক গ্ৰহণৰ ওপৰত আধাৰিত ব্যক্তিসকলৰ মাজত সামাজিক সম্পৰ্ক আৰু সম্পৰ্কৰ আধাৰত গঠিত এটি গোট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আত্মীয়তা হৈছে এটা সামাজিক গোট য'ত একে ধৰণৰ লোক একে গোষ্ঠীৰ হ'ব পাৰে হয়তো এইটো বিবাহৰ জৰিয়তে নাইবা তেজৰ সম্পৰ্কৰ আধাৰতো হ'ব পাৰে তেনে ধৰণৰ এনেকুৱা এটা গোটক আমি আত্মীয়তা বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আত্মীয়তাক আমি যদি চাওঁ এইটো যদি আমি মানে সমাজ অৰ্থত যদি অৰ্থত আমি ইয়াক বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে ইয়াৰ অৰ্থত আমি এক সামাজিক গোটৰ এক পৰম্পৰা নাইবা প্ৰথা বুলি ক'ব পাৰোঁ ই বহুতো সংস্কৃতি পাৰিবাৰিক বা সামাজিক গাঁথনিৰ ভিত্তি গঠন কৰে প্ৰায় এটা গোটৰ ভিতৰত ভূমিকা দায়বদ্ধতা সামাজিক স্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰে আত্মীয়তাই বিভিন্ন সমাজত উত্তৰাধিকাৰ নিত্যতা আৰু সামাজিক নেটৱৰ্কৰ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে যে আত্মীয়তাৰ অকল যে সম্পৰ্ককে নুবুজায় যে বিবাহৰ আধাৰত সম্পৰ্ক বা তেজৰ দ্বাৰা গঠিত সম্পৰ্কও হ'ব পাৰে লগত দত্তক গ্ৰহণ কৰিও শিশুক এডপ্ট কৰি লোৱা হয় গোটৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু তাৰ লগতে আত্মীয়তাৰ কিন্তু অন্য কিছুমান ভূমিকাও আছে সমাজত ঠিক তেনেদৰে ভূমিকাবিলাক যদি চাওঁ তেনেকে দায়িত্ববোধ আত্মীয়তাৰ ওপৰত এটা আত্মীয়সকলৰ ওপৰত যে এটা ৰেসপন্সিবিলিটি থাকে যে আত্মীয়সকলে নিজৰ মাজত এটা দায়িত্ব থাকে যে নিজৰ বুলি যে আমি কওঁ কথাই পতৰে যে আমাৰ নিজৰ হয় মানুহখিনি আমাৰ নিজৰ আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে আমাৰ কিছুমান ৰেসপন্সিবিলিটি আছে নিজৰটো সদায় মানুহে নিজৰ বুলি ভাবে যে আমাৰ একে সম্পৰ্কৰ মানুহ আমাৰ একে সম্পৰ্ক একে গোষ্ঠীৰ মানুহ একেখিনি আমি একে আত্মীয়তাৰ ভিতৰত পঢ়ো গতিকে আত্মীয়তাৰ আধাৰত কিন্তু মানে ওচৰ একেবাৰে ক্লোজ আৰু ডিসটেন্স ৰিলেটিভ হেতু এটা বহুত ধৰণৰ বহু ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু আৰু দায়িত্ব হেনেকে বেলেগ যিবিলাক একেবাৰে নিকট সম্পৰ্কীয় লোক তেওঁলোকৰ সেই আত্মীয়তাৰ ওপৰত মানে তেওঁলোকৰ এটা মানে যোনটো গভীৰ সম্পৰ্ক হেতু বেছিকে থাকে হেতু সম্পৰ্ক অত্যন্ত গভীৰ থাকে আৰু যি আত্মীয়তাৰ লোকসকলৰ গঠিত হয় যি দূৰৰ লগত দূৰ সম্পৰ্কীয় ৰিলেটিভ আৰু ক্লোজ ৰিলেটিভ যোনটো আমাৰ যোনটো কনসেপ্ট আমাৰ সোসাইটিত আছে ঠিক তেনেদৰে ওচৰ ৰিলেটিভছৰ লগত আৰু দূৰৰ সম্পৰ্কৰ আত্মীয়তাৰ লগতো হেতু বেলেগ আৰু ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত দায়িত্বও কিন্তু বেলেগ দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব যে ওচৰ সম্পৰ্কৰ লোকসকলৰ লগত দায়িত্বটো খুবেই বেছি হ'ব অতি ঘনিষ্ঠতা তেওঁলোকৰ দুখে কষ্ট প্ৰত্যেকটো মানে ক্ষেত্ৰতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়া আমি দেখা পাওঁ ঠিক তেনেদৰে যি দূৰ সম্পৰ্কৰ লোক তেওঁলোকৰ লগত যে সম্পৰ্কটো কম হয়তো আছে এনেকুৱা নহয় যে দূৰ সম্পৰ্কৰ লোকসকলৰ লগত নাই কিন্তু ওচৰ সম্পৰ্কৰ আত্মীয়তাৰ লগত সম্পৰ্কটো অতি গভীৰ লগতে সামাজিক স্থিতিও কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰে আত্মীয়তাই সমাজত এজন ব্যক্তিৰ তেওঁৰ স্থিতিটো সামাজিক স্থিতিটো নিৰ্ধাৰণ কৰে তেওঁ কেনে ধৰণৰ আত্মীয় কোনটো ধৰণৰ তেওঁ সামাজিক স্থিতিটো কেনে ধৰণৰ তেওঁ ষ্টেটাসটো কেনেকুৱা মানে সমাজত লগতে সেইখিনি বহুত কথা কিন্তু আমি আত্মীয়তাৰ আধাৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰোঁ আত্মীয়তাৰ আধাৰত আমি এইখিনি কথা জানিব পাৰোঁ আত্মীয়তাই বিভিন্ন সমাজত উত্তৰাধিকাৰ মিত্ৰতাও আৰু সামাজিক নেটৱৰ্কৰ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে আমাৰ যে সমাজখনত ইটোৰ লগত সিটো এটা সম্পৰ্ক আছে আমি সমাজক কি কওঁ সমাজক ক'লে আমি ৱেব অফ সোশ্যাল ৰিলেশনশিপ বুলি কওঁ যে এইটোৰ লগত ইটো এটা সম্পৰ্ক মকৰাজাৰ সদৃশ্য যি সম্পৰ্ক সেই আত্মীয়তাৰ আধাৰতে গঠিত যে এজন ল'ৰা হয়তো কাবাৰ কাৰণে পুত্ৰ হ'ব পাৰে কাবাৰ কাৰণে ভায়েক হ'ব পাৰে কাবাৰ কাৰণে খুৰাক হ'ব পাৰে কাবাৰ কাৰণে দেউতাক হ'ব পাৰে গতিকে সেই একেজন মানুহৰ সম্পৰ্ক বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে আত্মীয়তাই সেই যোনটো সামাজিক নেটৱৰ্কটো সোশ্যাল নেটৱৰ্কটো স্থাপন কৰাত কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে সেই নেটৱৰ্কটো সহায় কৰাৰ লগে কি হয় আত্মীয়তাই ইজনে সিজনৰ মাজত এটা মানে যোনটো বন্ডিং সেই বন্ডিংটো আমি স্পষ্টকে দেখা পোৱা যায় আত্মীয়তাই কিন্তু সেই বন্ডিংটো সদায় ৰাখিব সহায় কৰে
আত্মীয়তাই বিশেষকৈ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পৃথক হ'ব পাৰে, কিন্তু কিছুমান মুখ্য দিশৰ ভিতৰত আছে জৈৱিক আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক। আত্মীয়তা তেজৰ সম্পৰ্ক বা বিবাহ দত্তক গ্ৰহণৰ দৰে সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি সম্পৰ্কৰ ওপৰত আধাৰিত হ'ব পাৰে। যে সামাজিক সম্পৰ্ক আত্মীয়তাৰ আধাৰত হ'ব পাৰে, হয়তো এইটো বিবাহৰ আধাৰতো হ'ব পাৰে। গতিকে আত্মীয়তাৰ যদি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰো, এটা ব্লাডৰ ওপৰত ৰক্ত সমষ্টিৰ দ্বাৰা গঠিত সম্পৰ্ক আৰু এটা বিবাহৰ দ্বাৰা গঠিত সম্পৰ্ক। গতিকে দুই ধৰণে আমি কিন্তু আত্মীয়তাক ভাগ কৰিব পাৰো। আত্মীয়তাৰ প্ৰণালীৰে প্ৰায় বংশ নিৰ্ধাৰণ কৰে। মাতৃৰ ফালৰ পৰা মাতৃত্ব আৰু পিতৃৰ ফালৰ পৰা পিতৃপক্ষৰ পৰা যদি হয় বা দুইটাৰ দ্বিপক্ষৰ জৰিয়তে বংশানুক্ৰম কৰে। ই উত্তৰাধিকাৰ পাৰস্পৰিক নাম আৰু সামাজিক ভূমিকা প্ৰবাহিত কৰে। গতিকে আত্মীয়তাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা, যে আত্মীয়তাই কোন ফালৰ পৰা হ'ব, কোন চাইডৰ পৰা, এইটো মেট্ৰিলিনিয়েল নে পেট্ৰিলিনিয়েল, পিতৃপক্ষৰ নে মাতৃপক্ষ কোনটো পক্ষৰ হয়, সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আত্মীয়তাৰ জৰিয়তে আমি গম পাৰো। যেনেকে কিছুমান সমাজ আছে আমাৰ, যি সমাজত মাতৃপক্ষ মাকৰ টাইটেলটো লোৱা হয়, তেওঁ মহিলাসকলৰ সেই সমাজত আগস্থান থাকে, তেওঁলোকে টাইটেলটো লয় ল'ৰা ছোৱালীসকলে, আৰু সেই সমাজত সম্পত্তি অধিকাৰ ছোৱালীসকলে পায়। ঠিক তেনেদৰে আমি পিতৃপ্ৰধান সমাজত তাৰ অপজিটটো আমি দেখা পাওঁ। পিতৃপ্ৰধান সমাজত যদিও এতিয়া সেই সমাজত কিন্তু মহিলাসকলো সমানে অধিকাৰ পায়, কিন্তু তথাপি যেতিয়া টাইটেলটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, উপাধি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি বেছিকেই আমি দেখা পাওঁ যে দেউতাকৰ পিতৃৰ টাইটেলটো, পক্ষৰ টাইটেলটোহে লোৱা যায়। গতিকে এইটো কিহে নিৰ্ধাৰণ কৰে? এইটো বংশানুক্ৰমৰহে নিৰ্ধাৰণ কৰে। বংশানুক্ৰমৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি কথা স্পষ্ট হৈ ক'ব পাৰো। গতিকে ই উত্তৰাধিকাৰ, পাৰিবাৰিক নাম আৰু সামাজিক ভূমিকা প্ৰবাহিত কৰে। লগতে পাৰিবাৰিক গাঁথনি, আত্মীয়তাই পৰিয়ালৰ ভূমিকা নিৰ্ধাৰণ কৰে, যেনে পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী, সম্পৰ্কীয় ভাই ভনী আৰু পৰিয়ালৰ সম্পৰ্কিত সমস্যা। ই পাৰিবাৰিক গোট ভিতৰত পদানুক্ৰম আৰু দায়বদ্ধতা নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে পাৰিবাৰিক গাঁথনি, যোনটো ফেমিলি মানে বণ্ডিং, সেইটো আমি যদি কওঁ, সেইটো কিন্তু আত্মীয়তাই নিৰ্ধাৰণ কৰে। যেনেকে ভাই ভনীৰ মাজত যেনেকে ভায়েকৰ মাজত যেনেকে ভাই মানে যোনটো মানে ভাতৃত্ববোধ, ভাই ভনীৰ লগত যি সম্পৰ্ক, সেইবিলাকো আত্মীয়তাহে নিৰ্ধাৰণ কৰে। লগতে ই কি কৰে? পদানুক্ৰম, যেনেকে ইয়াৰ পিছত কাৰ হ'ব, যেনেকে সম্পত্তি অধিকাৰেই হওক, দায়িত্বৰ লগত কোনে কাৰ দায়িত্ব ল'ব, যেনেকে মাকৰ দায়িত্ব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ল'ব লাগিব। একোটা মানে সমাজত বান্ধি থোৱা আছে যে এইখিনি মানুহৰ দায়িত্ব পৰিয়ালৰ এইখিনি সদস্যসকলে ল'ব লাগিব। সমাজত কিছুমান দায়িত্ব ভগোৱা আছে, আৰু সেই দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে সুকমলৰে পালন কৰিবই লাগিব। সেই দায়িত্বখিনি তেওঁলোকে কৰিব লাগিব, আৰু দায়িত্বখিনি কৰিলেহে সমাজৰ তেওঁলোকে সদস্য হিচাপে নিজকে গণ্য কৰিব পাৰিব, নাইবা সমাজে তেওঁলোকক সেই মানে আঁকোৱালি ল'ব। যদি সেই সমাজখনত তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন নকৰে, যেনেকে বৃদ্ধ মাক বাপেকক তেওঁলোকে চোৱা চিতা নকৰে, তেওঁলোকৰ তেতিয়া সমাজৰ পৰা বহিষ্কৃত কৰা হ'ব। এনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত আমি উদাহৰণ দেখা পাওঁ। গতিকে এই আত্মীয়তাই কিন্তু পৰিয়ালৰ ভূমিকা নিৰ্ধাৰণ কৰে, যে কৰাৰ লগতে কিন্তু দায়বদ্ধতা, যে এজন মানুহৰ দায়িত্ব কি, পৰিয়ালৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি কি দায়িত্ব, তেওঁ আত্মীয়তাৰ প্ৰতি কি দায়িত্ব, সেইখিনি সোঁৱৰাই দিয়ে। যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে যেতিয়া পৰিয়ালত বিপদ আপদ হয়, তেতিয়া কি হয়? নিজৰ মানুহখিনি প্ৰথমতে আগবাঢ়ি আহে। নিজৰ মানুহখিনিক আমি আশা কৰো, হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নাহিব পাৰে, কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি পেলাই সহায় কৰে। গতিকে আত্মীয়তাৰ এটা দায়িত্ব থাকে, তেওঁলোকৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি থাকে, যাতে তেওঁলোকে আহি পেলাই সেইখিনিক সহায় কৰে, সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰে। ধৰি লওক কিবা কাৰোবাৰ ঘৰত কোনোবা ঢুকালেই হওক, বিয়া হওক, সকাম হওক, যিকোনো হেৰিত আমাক মানুহ লাগে। আমিতো অকলে কোনো কাজ কৰ্মটো আমি অকলে কেতিয়াও কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰো। গতিকে সমাজত যিহেতু থাকিব লাগিব, আমাক মানুহ লাগিব। গতিকে আত্মীয়তা, প্ৰথমটো হ'ল আত্মীয় মানুহখিনিক প্ৰথমতে মাতা হয়। আত্মীয় মানে ভাগী বুলি কয়, কিছুমানে শব্দত কয়, আমাৰ ৰিলেটিভ বুলি কয়, ক্ল'জ ৰিলেটিভ, আমাৰ
একেবাৰে নিকটীয় সম্পৰ্কীয় যি লোকসকলক তেওঁলোকক প্ৰথমতে মাতা হয় তেওঁলোকে আহি পেলাই বিভিন্ন কাজকৰ্মখিনিত সহায় কৰে হয় বিবাহে হওক কিবা নয়তো অন্য কিবা যিকোনো মানে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হওক নাইবা কিবা ডেথ ৰিচুৱেলছতে হওক সেইখিনি কিন্তু তেওঁলোকে আহি পেলাই কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱাও আছে যে আমাৰ সমাজত পৰম্পৰা যে কাবাৰ ঘৰত কোনোবা যদি ঢুকালে তেতিয়া কিমান দিনলৈকে গোটেই আত্মীয়খিনি মানুহখিনি বিশেষকৈ হিন্দু সমাজত তেওঁলোকে কিছু নিয়ম ৰেষ্ট্ৰিকশন মানি চলিব লাগে গতিকে হেতু কিহৰ আধাৰত হয় হেতু আত্মীয়তাৰ আধাৰত কিমানলৈকে তেওঁলোকে সম্পৰ্ক আছে সব সম্পৰ্কৰ মানুহে যে মানিব হেনুকা নহয় কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট মানে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত যিখিনি লোক পৰে সেই গ্ৰুপৰ লোকসকলেহে কিন্তু সেইখিনি নিয়ম মানিব বাকি গ্ৰুপৰ মানুহে নামানে যদিও সেই গ্ৰুপটোৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা ৰিলেশনশিপ সম্পৰ্ক এটা আছে আত্মীয়তা এটা আছে কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতহে সেই মানে লোকসকলে নিয়ম কিছুমান মানিব যদিহে সেই লোকৰ কাবাৰ সদস্যৰ কাবাৰ মৃত্যু হ'ল কাবাৰ জন্ম হ'ল নাইবা যিকোনো অনুষ্ঠানত আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰায় এনেকুৱা কিছুমানে মানে তেওঁলোকে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশন মানে কাবাৰ ঘৰত মানুহ ঢুকালে আমি দেখা পাই থাকো এনেকুৱা উদাহৰণ কিন্তু সবেই যে মানিব হেনুকা নহয় প্ৰত্যেক সব আত্মীয়তাই যে গোটেইখিনি নিয়ম মানিব এইটো কেতিয়াও নহয় তাৰে মাজত কিছুমানে সেই নিয়মখিনি মানে আৰু সেই নিয়মখিনিয়ে তেওঁলোকক কিন্তু কি হয় বান্ধি ৰাখে এটা বন্ডিং হিচাপে ৰাখে তাৰ পিছত পাৰিবাৰিক গাঁথনি এটাই কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আগতে কৈছে যে এটা ভাই ভনীৰ মাজত যোনটো বন্ডিং হয়তো বেলেগৰ লগত বন্ডিং নাথাকিব পাৰে ভাইকৰ দুজন যি বন্ডিং হেতু বন্ডিংটো একেবাৰে মানে পিওৰ হেনুকা মাকৰ ভাই পুতেকৰ লগত বাপেকৰ জীয়েকৰ লগত যিবিলাক বন্ডিং যিবিলাক একদম ক্লোজ পৰিয়ালৰ যাৰ লগত বন্ডিং কাৰণ কি আমি জানো যে আমি প্ৰথমতে যিকোনো সমস্যা আমি প্ৰথমতে পৰিয়ালৰ লগতে শেয়াৰ কৰো গতিকে আমি নিজৰ মানুহৰ লগত পৰিয়াল একেবাৰে ক্লোজ ৰিলেটিভ যেনেকৈ মা দেউতা আমি তেওঁলোকৰ লগতহে প্ৰথমতে মানে যিবিলাক প্ৰথম সমস্যা যিবিলাক প্ৰথম মানে সমস্যাসমূহ আমি প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ আগতহে কওঁ তেওঁলোকৰ আগত কৈ পেলাই আমি সমস্যাটোৰ সমাধান ল'ব চেষ্টা কৰো তাৰ পিছত আমি অন্য লোকৰ আগত কলো হেতু বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰথমতে তেওঁলোকক কৈ পেলাই আমি সমাধান ল'ব চেষ্টা কৰো গতিকে আত্মীয়তাৰ এটা ভূমিকা আছে যে তেওঁলোকে যোনটো বন্ডিং সেই বন্ডিংটো যাতে সদায় একে ৰাখক হকাই তেওঁলোকৰ লগত যাতে মিলাপ্ৰীতি থাকক হেতু কিন্তু সদায় মানে কিংশিপৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ মানে এটা ৰোল আত্মীয়তাৰ কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভূমিকা বিবাহৰ নিয়ম আত্মীয়তা প্ৰণালীয়ে বিবাহৰ বিষয়ে নিয়ম কি কৰিছিলে কাক কোনে কিমান পাব লাগিব হেতে কৈ দিছিলে যেনেকে এইখিনি বস্তু এইখিনি ভাগ কৰা হ'ল মাটিখিনি 5 ভাগকে কৰা হ'ল 10 ভাগকে কৰা হ'ল কাক কোনে কিমানখিনি সম্পত্তি পাব এইখিনি দেখুৱাই দিছিলে গতিকে এই প্ৰথাটো আগৰ পৰাই চলি আছে যে সমাজখনত মানে কাৰ কিটো ভূমিকা কাৰ কিন্তু ৰোল এটো কিন্তু আত্মীয়তাই নিৰ্ধাৰণ কৰে প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব ৰোল আছে প্ৰত্যেকৰে একোটা নিজস্ব ভূমিকা আছে এই ভূমিকাটো সদায় সবে পালন কৰিব লাগিব এইকাৰণে আত্মীয়তাক নেটৱৰ্কে প্ৰায় ব্যক্তিসকলৰ মানে সম্পদৰ ভূমিকা পুকুৰৰ সেইবিলাক গুৰুত্ব ভাগ বতৰাত সহায় কৰে যেনে পৰিয়ালৰ ভিতৰত ভাগ বতৰা কৰা ভূমিৰ ভাগ বতৰা কৰা কোনে বিবাহ আৰু মিত্ৰতাৰ গঠন মিত্ৰতা স্থাপন আত্মীয়তাই বিবাহৰ মানে প্ৰথা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যি প্ৰায় পৰিয়াল গোত্ৰ বা জনজাতিৰ মাজত মিত্ৰতা গঢ়ি তোলে বিবাহেৰ মাজত অৰ্থ সামাজিক নৈতিক কৰি তোলে গতিকে যে মিত্ৰতা কৰে কাৰ মানে হ'ব নাইবা বিবাহৰ যি নিয়ম বিলাক আমি দেখা পাওঁ মানে পৰিয়াল ভেদে নিয়ম বিলাক বেলেগ কিছুমান পৰিয়ালত নিয়ম কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ আৰু কিছুমান পৰিয়ালৰ নিয়ম বিলাক বেলেগ কিন্তু সেইবিলাক কোনে নিয়ম বনায় আত্মীয়তাই বনায় প্ৰত্যেক আত্মীয়তাৰ গোটসমূহে নিজৰ সুবিধাৰ্থে কিছু নিয়ম পৰিৱৰ্তন কৰে বিবাহৰ প্ৰথা নিয়ম বিলাক যি আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে কৰে যে এনেকুৱাৰ মাজতহে বিয়া হ'ব লাগিব এইটোৰ মতে কৰিব লাগিব সেইবিলাক নিয়ম বিলাক মানে আগৰ পাই মানে চলি আহিছে আৰু আত্মীয়তাই সেইখিনি মানে প্ৰথাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যি প্ৰায় পৰিয়াল গোত্ৰ বা জনজাতিৰ মাজত মিত্ৰতা গঢ়ি তোলে যে আগৰ দিনত কেনেকুৱা আছিল যেতিয়া বিবাহ ঠিক কৰা হয় তেতিয়া কি হয় গোটেই মানে পৰিয়ালটো চাই গোটেই তেওঁলোকৰ গোষ্ঠীটো চাই
কিয় চাই যাতে সেই গুচিটোত অন্য কিবা নাথাকে, মানে পৰিয়ালটো খুবেই ভাল, মানে অকল দুজনৰ মাজতে বিয়া হোৱা নহয়, পৰিয়াল বিবাহ যেতিয়া হয় তেতিয়া গোটেই সেই দুটা পৰিয়ালৰ মাজতে এটা সম্পৰ্ক আমি ক'ব পাৰো। অকল দুজনৰ মাজতে মানে সম্পৰ্কক মানে আমি বিবাহ বুলি ক'ব নোৱাৰো, গোটেই দুটা পৰিয়ালে ইজনে সিজনৰ মাজত এটা মানে সুসম্পৰ্ক গঠিত হয়। গতিকে সেইকাৰণে কি হয়, মানে আমি আগত দেখিছিলো আগৰ সময়ত, এতিয়াও যে যেতিয়া বিবাহ ঠিক কৰা হয় তেতিয়া প্ৰথা কিছুমান নিয়ম তেওঁলোকে বান্ধে, যে এনেকুৱা হ'ব লাগিব, এইটো পৰিয়ালৰ হ'ব লাগিব, এইটো হ'ব লাগিব। গতিকে এইবিলাক কিছু নিয়ম বান্ধি দিয়ে। বিবাহে গোটবোৰৰ মাজত অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কক শক্তিশালী কৰি তোলে। গতিকে এই সময় গোটেই শক্তিশালী কৰে বিবাহে গোটবোৰক, মানে মাজত অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কসমূহ অতি শক্তিশালী কৰি দিয়ে, যাতে তেওঁলোকে মানে আগলৈ যিকোনো কাম কৰিব সহায়। আগৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে যে ৰজাই অন্য জীয়েকক অন্য ৰজাৰ হেৰি মানে ৰাজকোঁৱৰলৈ বিয়া দিয়ে, তেতিয়া কি হৈছিল যে দুখন ৰাজ্যৰ মাজত এটা মানে সুসম্পৰ্ক গঠিত হয়। ৰাজনৈতিক কাৰণ হ'ব পাৰে, অৰ্থনৈতিক কাৰণ হ'ব পাৰে, আৰু অন্য বহুত কাৰণত। যেনেকে কেতিয়াবা এতিয়াওতো আমি মানে কি হয়, সদায় ভাল এটা পৰিয়ালত বিয়া মানে বিবাহ নিয়ম মানে সদায় কৰাব বিচাৰে, যে সদায় কি হয়, ভাল এটা ফেমিলি মানুহে চায়, ভাল এটা পৰিয়াল চাই, যাতে সেই পৰিয়ালটো চব ফালৰ পৰাই ভাল হওক, অৰ্থনৈতিক ভালৰ দিশৰ পৰাও মানে তেওঁলোকে মানে সবল হওক, সামাজিক দিশৰ পৰাও তেওঁলোকে সবল হওক, প্ৰত্যেকটো দিশৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে সবল হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে মানে আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰত্যেকটো দিশতে কিন্তু তেওঁলোকে যাতে মানে নিজকে সফল কৰিব পাৰে এই পৰিয়ালটোৰ লগত গৈ পেলাই। গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু চাই বিবাহৰ সময়ত, বিবাহৰ পথাৰৰ সময়ত এইটো বস্তু চাই, যাতে তেওঁলোকে এটা ভাল পৰিয়ালত নিজৰ ছোৱালী নাইবা পুতেকক মানে বিবাহ স্থাপন কৰিব পাৰে। গতিকে এই অকল ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী, লগতে সামাজিক, অৰ্থনৈতিক ভাল এটা পৰিয়ালৰ লগত যেতিয়া বিবাহ দি দিয়ে, তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ বাঢ়িছে, সদায় ভাবে যে জীয়েকক নাইবা পুতেকক ভাল এটা পৰিয়ালৰ লগত দিয়ে, তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকৰ সামাজিক ষ্টেটাছ এটা বাঢ়িব। ইকনমিকেলি যদি ভাল ধনী ঘৰত দিয়ে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মানে ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো ভাল হ'ব। গতিকে বহুত কাৰণ কিন্তু এটা জড়িত হৈছে, বিবাহ প্ৰথা নিয়ম বান্ধি দিয়ে। সাধাৰণতে কি হয়, একেই ষ্টেটাছৰ মাজত, ছ'চিয়েল ষ্টেটাছৰ মাজত বিয়াটো হোৱাটো বিচাৰে সাধাৰণতে আত্মীয়তাসকল, তেতিয়া যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টেটাছটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা বহু ক্ষেত্ৰত নহয়। এণ্ডোগেমি আৰু এক্সোগেমি, আত্মীয়তাৰ নিয়মে কাক বিয়া কৰাব পাৰে তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। কিছুমান প্ৰণালীয়ে এক্সোগেমি এজনৰ গোটৰ বাহিৰে বা এজন গোটৰ বাহিৰত বিয়া কৰা, বা এণ্ডোগেমি এজনৰ গোটৰ ভিতৰত বিবাহ কৰা প্ৰথা প্ৰচলিত আছে। সামাজিক নেটৱৰ্ক আৰু সংহতি গঠন কৰে। গতিকে এক্সোগেমি, এণ্ডোগেমি একেই গোটৰ মাজত আৰু গোটৰ বাহিৰত যি বিবাহৰ নিয়ম প্ৰথা, সেইখিনি আত্মীয়তাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, যে কাৰ লগত কোনে বিয়া হ'ব লাগিব, যে নিকটৱৰ্তীয় সম্পৰ্কৰ লোকৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰে। এনেকুৱা বিয়া হ'লে মানে সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি দিব, সমাজ তেওঁলোকক গোটেই সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি ওলাই দিব। গতিকে আত্মীয়তাই নিৰ্ভৰ কৰে, আত্মীয়তাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কাক কোনে বিয়া কৰাব, তাৰ মানে যি নিয়ম, যি বিবাহৰ নিয়ম, সেই বিবাহৰ নিয়মসমূহ বান্ধি দিয়ে, সেই প্ৰণালী হিচাপে বান্ধি দিয়ে। নেক্সট আমাৰ পইণ্টটো হ'ল যত্ন আৰু সম্পৰ্ক, পাৰস্পৰিক সহায়। আত্মীয়তা নেটৱৰ্কে ব্যক্তিসকলক আৱেগিক, বিত্তীয় আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক প্ৰদান কৰে, বিশেষকৈ প্ৰয়োজনৰ সময়ত, যেনে ৰোগ, অৰ্থনৈতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত বা মৃত্যুৰ সময়ত। পাৰস্পৰিক সহায় সহযোগিতা হৈছে আত্মীয়তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। যে আমি বিপদত পৰিলে আমি প্ৰথমতে কাক মাতো? আমি নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহ মাতো। যেতিয়া কাৰোবাৰ এজনৰ বিপদ হয়, আমি দেখা পাওঁ চবেই মানে কি হয়, ক্ল'জ ৰিলেটিভক মাতে, নিজৰখিনি মানুহক মাতে। প্ৰথমতে নিজৰ মানুহখিনিক মাতি পেলাই সহায় সহযোগিতা বিচাৰে। হয়তো অৰ্থনৈতিক কাৰণত হ'ব পাৰে, দুৰ্যোগৰ সময়ত, মৃত্যুৰ সময়ত হয়, মানুহে নিজৰ মানুহ বিচাৰে নাই। যেতিয়া মৃত্যুৰ সময়ত মানুহে নিজৰ মানুহ বিচাৰে, যেনে ৰোগৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। গতিকে এইখিনি কিন্তু পাৰস্পৰিক সহায় সহযোগিতা কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰা, কাৰণ আত্মীয়তাই নেটৱৰ্ক ব্যক্তিসকলক আৱেগিক, বিত্তীয় আৰু ৰোগৰ সামাজিক সম্পৰ্ক প্ৰদান কৰে। যে ইজনৰ যে সহায় সহযোগিতা লাগিব, সহায় সহযোগিতাৰ অবিহনে সমাজখন কেতিয়াও নচলে। গতিকে আত্মীয়তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যে
ইজনে সিজনক সহায় কৰা বিপদৰ সময়ত দুখৰ সময়ত কষ্টৰ সময়ত আমি কি কৰো নিজৰ মানুহখিনিক মাতো যদি নিজৰ মানুহখিনি আত্মীয়তাৰ দুখকলে যদি সময়মত আহি পেলাই নকৰে তেতিয়া আত্মীয়তাৰ ভূমিকা জানো থাকিব বাছি আত্মীয়তাৰ ভূমিকা নাথাকিব সময়ৰ লগত এইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব এই কাৰণে আত্মীয়তা যদি হ'ব লাগে প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত মানে সহায় সহযোগিতা থাকিব লাগিব পাৰস্পৰিক সহায় থাকিব লাগিব তেতিয়াই সহায় কৰিব যিজন ব্যক্তিক মানে বিপদত যদি সহায় নকৰে তেওঁৰ আত্মীয়তাই তেওঁ যেতিয়া সেই ব্যক্তিসকলক যোনে সহায় বিচাৰে তেওঁলোককো কেতিয়াও সহায় নকৰিব সহায় কৰিলেহে সহায় পাব সন্মান দিলেহে সন্মান পায় যোনটো কথা বাক্য আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো মানে পুৰা 100% ফিট মানে বহে যেতিয়া কাৰণ কি পাৰস্পৰিক সহায় সহযোগিতাৰ অবিহনে আত্মীয়তাৰ অস্তিত্ব কেতিয়াও নাথাকে তাৰ পিছত আত্মীয়তাৰ প্ৰণালীত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে শিশু আৰু বৃদ্ধ আত্মীয়তাৰ যত্ন লোৱাৰ দায়িত্ব ভাগ বতৰা কৰে গোটটোৰ কল্যাণৰ নিশ্চিতৰ কাৰণে যে আত্মীয়তাৰ প্ৰণালীয়ে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সদস্যসকলৰ বৃদ্ধসকলক যত্ন কাক কোনে যত্ন ল'ব যেনেকৈ বৃদ্ধ বয়সৰ দায়িত্ব লোৱা যোনটো মই অলপ আগতে কৈছিলো যোনটো আজিকালি আমি দেখা পাওঁ কি হয় যে বৃদ্ধ বয়সত মাক বাপেকক গৈ পেলাই বৃদ্ধ আশ্ৰমত থৈ দিয়ে কিন্তু সেইটো আচলতে আমাৰ সমাজৰ নিয়ম নহয় আত্মীয়তাৰ সেইটো এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ভূমিকা যে ৰোল আৰু মানে আমি ক'ব পাৰো যোনটো বৃদ্ধ বয়সক লোকসকলক মানে যত্ন লোৱা লগতে শিশুসকলকো যত্ন লোৱা শিশুজনে যেতিয়ালৈকে প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ কামখিনি কৰি পেলাই নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকেতো আত্মীয়তাই চাব লাগিব মাক দেউতাকে চাই তেতিয়ালৈকে পঢ়া শুনাৰ পৰা কৰি পেলাই যেতিয়ালৈকে তেওঁ নিজৰ ভৰিত থিয় নহয় তেতিয়ালৈকেতো আত্মীয়তাৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল আৰু লগতে বৃদ্ধ বয়স যেতিয়া হৈ যায় বৃদ্ধ বয়স হওঁতে সেই বৃদ্ধ বয়সৰ লোকসকলৰ দায়িত্ব লালন পালন কৰা দায়িত্ব আত্মীয়তাৰ ওপৰত আহিছে গতিকে এইটো এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাৰ নেক্সট পইণ্টটো হ'ল সাংস্কৃতিক ধাৰাবাহিকতা জ্ঞান আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰেৰণা আত্মীয়তাৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা মূল্যবোধ আৰু সামাজিক নিয়মবোৰ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰেৰণ কৰাত সহায় কৰে ই ভাষা ৰীতি-নীতি আৰু ৰীতি-নীতি শিকোৱা এক কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰে গতিকে জ্ঞান আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰেৰণা জ্ঞান আৰু পৰম্পৰা এতিয়া জ্ঞানটো হলে কেনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান হ'ব আমাৰ যোনটো কালচাৰ নলেজ সংস্কৃতিক জ্ঞান আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰেৰণা যোগায় আমি আত্মীয়তাত থাকিহে শিকো এজন শিশুৱে জন্মৰ পিছত তেওঁৰ জন্মতেতো কোনো বস্তু শিকি নাহে সংস্কৃতি যে আমি আয়ত্ত কৰো শিকো কালচাৰ ইজ লাৰ্ন এইটো কথাটো কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰাই জানিব পাৰো যে এজন শিশুৱে জন্মতে একো বস্তু শিকি নাহে তেওঁ যেতিয়া সময় যোৱাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা আত্মীয়তাৰ পৰা তেওঁ অন্য কথাসমূহ গোটেই শিকিব যে সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁ কোনটো কালচাৰত বিলং কৰে তেওঁ কি ধৰ্মৰ হয় তেওঁ সেই সমাজখনত থাকি তেওঁ মূল্যবোধসমূহ শিকিব সামাজিক নিয়মসমূহ শিকিব কেনেকৈ চলিব লাগিব সমাজখনত সমাজৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন তেওঁ গোটেইখিনি কথা কিন্তু সেইখন সমাজত মানে আত্মীয়তাসমূহৰ পৰাহে শিকিব পাৰিব তেওঁ জন্মতে একো লৈ নাহে গতিকে জ্ঞান আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰেৰণৰ এটা মানে উৎস বুলি ক'ব পাৰো কাৰণ কি যে সেই পৰম্পৰা আত্মীয়তাৰ সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰাক মানে ৰক্ষা কৰি আছে যি কালচাৰ যিখিনি আমাৰ মানে ট্ৰেডিশ্যন আছে কাৰণ কি শিশুজনে তাৰ পৰাই শিকিব সি বাহিৰৰ পৰা বস্তুবিলাক নিশিকে তাৰ পৰিয়ালত যদি একোৱেই নিশিকায় আমি এনেকুৱা দেখিছো কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী একোৱেই নাজানে তেওঁলোকে নিজৰ সংস্কৃতিৰ কথাই নাজানে ভালকে অসমীয়াতে কথা ক'ব নোখোজে লাজ পায় কেতিয়াবা অসমীয়াত কথা ক'ব এনেকুৱা মানে আমি এতিয়া দেখিছো নতুন কিছুমান আছে তেতিয়া সেইটো কাক দুখ দিম আমি সেইটো দুখ দিব লাগিব তেওঁ পৰিয়ালটো তেওঁ আত্মীয়তাক দুখ দিব লাগিব কাৰণ কি তেওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ডাঙৰ দীঘল হৈছে তেওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ সেইটো বস্তু আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই যে নিজৰ সংস্কৃতি তেওঁ শিকিব পৰা নাই তেওঁ নিজৰ কালচাৰটো তেওঁ মানে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই গতিকে আত্মীয়তাৰ সংস্কৃতিক মানে পৰম্পৰাসমূহক ৰক্ষা কৰে চিনাকি কৰি দেখায় নতুন এটা মানে জেনেৰেশ্যনক নতুন প্ৰজন্মক তেওঁলোকে সদায় শিকাই দিয়ে পৰিচয় দাঙি ধৰে যে তোমাৰ কোনটো মানে আইডেন্টিটি তোমাৰ কি হয় তোমাৰ পৰিচয়টো তুমি কি তুমি মানুহটো ঠিকে আছে তুমি মানুহ কিন্তু তুমি তাৰ পিছত তুমি কি তুমি এজন মানে অসমীয়া
নে তুমি কি হয় তোমাৰ নিজৰ কালচাৰটোৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়ে, তোমাৰ পৰম্পৰা কি হয়, তোমাৰ নিয়ম কানুন কি হয়, তোমাৰ মূল্যবোধ কি, তুমি কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, সেইবিলাকতো পৰিয়ালতে শিকায়। তেওঁতো পটককে বাহিৰৰ পৰা বস্তুখিনি শিকি নাহে শিশুজনে। মানে এটা কথাই আছে, মাতৃ প্ৰথম টিচাৰ হয় মানে চাইল্ডৰ, কাৰণ কি ঘৰতে শিকিব শিশুজনে, ঘৰতে মানে পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা শিকিব যে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া। আমি দেখা পাওঁ যে বহুত সময়ত কি হয়, মানে এজন ব্যক্তিক কয় আপোনাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল নহয়, এনেকুৱাকে এটা মানে বাক্য কৈ দিয়া হয়, মানুহে মানে ডাইৰেক্ট মানে পৰিয়ালৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোক ধৰি লয়। গতিকে মানে এজন ব্যক্তি নাইবা এজন শিশুৰ মানে ব্যক্তিত্ব গঠনত বহু পৰিমাণে কিন্তু আত্মীয়তাৰ প্ৰভাৱ জড়িত হৈ আছে। তেওঁ কেনেধৰণে কথা কব, তেওঁ কেনেধৰণৰ তাৰ মূল্যবোধসমূহ কি কি, তেওঁৰ মূল্যবোধ নিজৰ জীৱনত আঁকোৱালি লব, কি কি মূল্যবোধ তেওঁ মানে লব, সেইবিলাক কিন্তু বহু পৰিমাণে মানে আত্মীয়তাই নিৰ্ধাৰণ কৰে, আত্মীয়তাই সেই গোটেইসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেইকাৰণে এইটো এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোনটো আমি জানিব লাগিব। আত্মীয়তাই এইবিলাক গোটেইসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰে, যে মানে পৰম্পৰা, মূল্যবোধ, সামাজিক নিয়ম, এই গোটেইসমূহ কিন্তু মানে আত্মীয়তাই নিৰ্ধাৰণ কৰে। মানে কেনেধৰণৰ নিয়ম হ'ব লাগিব, কেনেধৰণৰ হেৰি হ'ব লাগিব, পৰম্পৰা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সেই গোটেইসমূহ কিন্তু আত্মীয়তাই নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আত্মীয়তাৰ কিন্তু বহুত প্ৰভাৱ আছে, আত্মীয়তাৰ বহুত প্ৰভাৱ আছে সমাজত এজন ব্যক্তিক সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত, এজন সামাজিক মানে নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত বহু পৰিমাণে মানে জড়িত হৈ আছে আত্মীয়তা। লগতে ই ভাষা, ৰীতি-নীতি আৰু লগতে শিকোৱাত এক কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰে। ই এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ সংস্কৃতিৰ লগতে যি নীতি-নীতিসমূহ জড়িত হৈ আছে, তেওঁৰ যোনটো কালচাৰ তেওঁৰ পৰা আহিছে, সেই কালচাৰটো পৰিচয় দাঙি ধৰাত, তেওঁ মানে লেংগুৱেজটো কেনেকুৱা হ'ব, তেওঁ ভাষাটোৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াত, আৰু লগতে ৰীতি-নীতিসমূহ যাতে তেওঁ আয়ত্ত কৰি এক মানে তেওঁ যাতে নিজৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ যাতে তেওঁ এইখিনি মানে প্ৰেৰণ কৰে, তেওঁ অকল নিজকে মানে শিকি নাৰাখি তেওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ যাতে সেইখিনি মানে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে, সেইখিনিও কিন্তু এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোনটো আমি দেখি আহিছো, যোনটো মানে হৈ আছে এতিয়াও বৰ্তমান মানে সমাজত। গতিকে মানে এইটো এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আত্মীয়তাই সংস্কৃতি, পৰম্পৰা, মূল্যবোধ আৰু সামাজিক নিয়মৰ এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আৰু এটা প্ৰজন্মলৈ মানে প্ৰেৰণ কৰি আছে নিয়মবিলাক, আৰু ই ভাষা, ৰীতি-নীতি শিকোৱাৰ এক কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। সি আমাৰ আত্মীয়তাৰ পৰা আমি শিকো, আমি নিজৰ মানুহৰ পৰা শিকো নে নাই? যেতিয়া নিজৰ মানুহ বুলি ক'লে আমি পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা, তাৰপিছত আমি অন্য আমাৰ ৰিলেটিভছৰ পৰা আমি বহুত কথা শিকি পাওঁ, যে কোনখিনি কাম কৰিব লাগে নালাগে, আমি কেনেকে চলিব লাগে, আমি মানে কাক কেনেকে কথা ক'ব লাগে, আমি নিয়মবিলাক যিবিলাক আমি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, মানুহ হিচাপে, সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে আমি যিবিলাক নিয়ম আমি ফলো কৰিব লাগিব, সেইখিনি নিয়ম আমি যদি মানি নচলো, আমি নিজকে মানুহ হিচাপে কেনেকে স্বীকৃতি দিম? আমি সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি অৱদান আমি আগবঢ়াম? আমি যদি অকল মানে মেকানিকেল মেচিনৰ নিচিনা হৈ যাতে আমাৰ লাইফটো মিনিংলেছ। আমি এজ এ ছ'চিয়েল বিং, আমি সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব কি কি থাকে। গতিকে এই গোটেইসমূহ কিন্তু আত্মীয়তা শিকায়। আমি কি কি আমাৰ মূল্যবোধ কি কি হ'ব লাগে, আমাৰ কি কি আমাৰ নিয়ম কি কি হ'ব লাগে, আমি মানে কিমানখিনি আমি মানি চলিব লাগে, নিয়ম কানুন গোটেইবিলাক, ৰীতি-নীতি সেই গোটেইবিলাক আমি মানি যে চলিব লাগে, সেইবিলাক কিন্তু আমাক হেৰিয়ে শিকায়, আমাক আত্মীয়তাই শিকায়। গোট পৰিচয় বজাই ৰাখে। আত্মীয়তা এক সম্পৰ্ক আৰু পৰিচয়ৰ অনুভূতি শক্তিশালী কৰে, প্ৰায় এক অংশীদাৰকাৰী বংশ, ভাষা আৰু ঐতিহ্য সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ এক বান্ধোন খাপ খাই থাকে। গতিকে গোটৰ পৰিচয় বজাই ৰাখা, আত্মীয়তাই এক সম্পৰ্ক আৰু পৰিচয় অনুভূতি শক্তিশালী কৰে। যে আত্মীয়তাই মানে সেই ব্যক্তিজনক তেওঁৰ নিজৰ পৰিচয় অনুভূতি শক্তিশালী কৰে, তেওঁ নিজৰ পৰিচয় এটা দেখা, নিজস্ব এটা পৰিচয়, তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে, তেওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা, তেওঁ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা, তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে, তেওঁৰ মানে উৎপত্তি কোন জেগাৰ পৰা আহিছে, কেনেকে তেওঁলোকৰ মানে ফেমিলি গোটেই বেকগ্ৰাউণ্ড, ফেমিলি হিষ্ট্ৰীটো যাতে তেওঁ জানে, লগতে সেই তাৰ নিজকে যাতে তেওঁ সমাজৰ কাৰণে মানে কাম কৰিব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে সদায় প্ৰেৰণা যোগায়। আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ, আত্মীয়তা প্ৰণালীত প্ৰায় পৰিয়াল আৰু বহুত গোটৰ ভিতৰত গ্ৰহণযোগ্য আচৰণৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিয়ম অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। গ্ৰহণযোগ্য আচৰণ মানে যিসমূহ আচৰণ গ্ৰহণযোগ্য,
যিসমূহ গ্ৰহণযোগ্য, যি আচৰণ মানে একচেপ্টেবল হয়, নন একচেপ্টেবল নহয়, সেইসমূহ কিন্তু এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যোনটো আমি আত্মীয়তাত দেখি আছো, আত্মীয়তা প্ৰণালীত। আত্মীয়তাত আমি প্ৰায় দেখা পাওঁ পৰিয়ালৰ মানে বহল গোটৰ ভিতৰত গ্ৰহণযোগ্য আচৰণ, যিসমূহ গ্ৰহণযোগ্য, যিসমূহ একচেপ্টেড হয়, নন একচেপ্টেড নহয়, এনেকুৱা আচৰণ নহয় যিসমূহ আমি মানে গোটৰ মাজত আমি দেখুৱাব নোৱাৰো, যে আমি বাহিৰত গ'লে আমি পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত লগ হ'লে আমি কেনেকে ধৰণে কথা ক'ব লাগিব, আমাৰ নিয়মসমূহ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, সেইসমূহ কিন্তু আমাক শিকায়। আমাক সামাজিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু সদায় আগবঢ়াই নিয়ে। আমি কেনেকে ধৰণে আমি সমাজত আমি নিজকে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে আমি কেনেকে দাঙি ধৰিব পাৰো, আমি সামাজিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াত কেনেকে আগবাঢ়ি যাব পাৰো, সেই গোটেইসমূহ কিন্তু আমাক সহায় কৰে জানা। ই বিবাহ, উত্তৰাধিকাৰ আৰু সামাজিক আদান প্ৰদান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। এনেদৰে সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰাখে। সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰখাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। সামাজিক যি শৃংখলা, নিয়ম কানুন যি আছে, সেইসমূহ কিন্তু বজাই ৰখাত সহায় কৰে, যি নিয়ম আমি মানি চলিব লাগিব, যি নিয়ম আমি মানি চলিলে আমাৰ সমাজখন সুস্থিৰভাৱে চলিব, সমাজখন সুস্থিৰভাৱে আগবাঢ়িব। সেই নিয়মসমূহ কিন্তু আমাক শিকাই আহিছে আত্মীয়তাই। আত্মীয়তাই আমাক সমাজৰ বান্ধোনত থাকি পেলাই সামাজিক মানে আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে সমাজৰ কাৰণে যাতে আমি কিবা কাম কৰিব পাৰো, সমাজৰ মূল্যবোধ আমি শিকি, ৰীতি নীতি শিকি যাতে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ যাতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰো। আমি যাতে আমাৰ সাংস্কৃতিক সমলসমূহ যাতে সময় সোঁতত হেৰাই দিব যাব নিদিওঁ, তাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে, যাতে আমি নিজৰ সাংস্কৃতিক সমলসমূহ সময় সোঁতত হেৰাই যাব নিদিওঁ। এনেকুৱা আমাৰ বহুত সংস্কৃতি আছে, পৰম্পৰা আছে, যিসমূহ হয়তো হেৰাই গৈছে। এনেকুৱা পৰিয়ালৰ আমি দেখিছো, কিছুমান পৰিয়ালত তেওঁলোকে নিজৰ হেৰিটোৱে গম নাপায়, নিজৰ সংস্কৃতিটোৱে নাজানে নাই, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কি হৈছে, তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ তেওঁলোকে সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা নাই। বহুতো নিয়ম হয়তো এসময়ত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত আছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম যিহেতু তেওঁলোকে ইমান হয়তো বেলেগত দূৰত মানে বাহিৰৰ দেশত গুচি গ'ল, আৰু তেওঁলোকে সেইটো হয়তো পৰম্পৰাটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে, আৰু সময়ৰ সোঁতত সেইটো আস্তে আস্তে বিলীন হৈ গ'ল। তেতিয়া কি হয়, সেই পৰম্পৰাটো জানো থাকিব? সেই তেওঁলোকৰ যোনটো আছিলে, যোনটো পৰম্পৰা, সেইটো নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আত্মীয়তাৰ কিন্তু বহুত ভূমিকা আছে। মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে বাহিৰত থকা লোকসকলৰ মানে তেওঁলোকে সংস্কৃতি পাহৰি গৈছে। এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যোনে বাহিৰত থাকি নিজৰ পৰম্পৰা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, তেওঁলোকে নিজৰ পৰম্পৰা ঐতিহ্য হেৰাই যাবলৈ দিয়া নাই। কিন্তু এনেকুৱা আছে উদাহৰণ তাৰ মাজতো, যিসকলে হয়তো এনেকুৱা মানে সময়ৰ সোঁতত তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে, বহুত নিয়ম তেওঁলোকে মানে নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে আত্মীয়তাৰ মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো মানে পৰিয়ালৰ লগতে যি তেওঁলোকৰ সমাজৰ পৰম্পৰা, মূল্যবোধ, ৰীতি নীতি আৰু গ্ৰহণযোগ্য যিখিনি নিয়ম কানুন, আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে যাতে সদায় মানি চলে, সদায় তেওঁলোকে যাতে নিয়ম নিজৰ মানে পৰিয়ালৰ নিয়মখিনি তেওঁলোকে যদি ধৰি ৰাখিব পাৰে, কাৰণ কি তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ লগতে সমাজৰ এটা সুকীয়া মানে আইডেন্টিটি ৰক্ষা কৰিবলৈ সমৰ্থন হ'ব। গতিকে মানে আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণটো হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যোনটো আত্মীয়তা প্ৰণালীৰ প্ৰায় পৰিয়াল আৰু বহল গোটৰ ভিতৰত গ্ৰহণযোগ্য আচৰণৰ বাবে নিয়ম আৰু নিয়মৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। ই বিবাহ, উত্তৰাধিকাৰ আৰু সামাজিক আদান প্ৰদান নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। এনেদৰে সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰখাতো সহায় কৰে। ই এনেধৰণে সামাজিক শৃংখলা বজাই ৰাখে, সামাজিক যোনটো আমাৰ ছ'চিয়েল বেলেঞ্চ যদি কওঁ, যাতে সেইটো যাতে কেতিয়াও ডিষ্টাৰ্ব নহয়, কেতিয়াও যাতে মানে সামাজিক মানে কেতিয়াও যাতে সমাজত সেই মানে আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সদায় মানে নিয়ন্ত্ৰণটো থাকে, যে গিভ এণ্ড টেক, সদায় যাতে তুমি কাৰোবাক সন্মান দিয়া, তুমি তেতিয়াহে ৰিটাৰ্ণ ৰেচপেক্ট পাবা। সমাজত যদি তুমি বেলেগক তুমি যেনেকুৱা কৰিবা সেনেকুৱা ধৰণে তুমি আচৰণ পাবা। গতিকে সেইটো ধৰণৰ সেই কথাৰে যাতে সামাজিক আদান প্ৰদানৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে, যাতে সেইটো সদায় থাকে, বেলেঞ্চটো যাতে সমাজত সদায় থাকে। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত সদায় আত্মীয়তাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। বিবাহ নিষ্পত্তি, আত্মীয়তা আধাৰিত কৃতপক্ষৰ সংখ্যা যেনে পৰিয়াল, জ্যেষ্ঠ লোকে পৰিয়াল বা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বিবাহ মধ্যস্থতা কৰাৰ সহায় কৰিব পাৰে, শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি নিশ্চিত কৰিব পাৰে। বিবাহ নিষ্পত্তি, যেনেকে বিবাহৰ জৰিয়তে কেনেকে কাৰ লগত কাৰ বিবাহ হ'ব লাগে, আৰু কেতিয়াবা কি হয়, বিবাহৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বিবাদ হৈ যায়, দুটা পৰিয়ালৰ মাজত কাজিয়া হৈ যায়, যেনেকে সেই বিবাদৰ মধ্যস্থ হিচাপে কাম কৰে আত্মীয়তাই,
যে দুটা পৰিয়ালৰ মাজতে বিবাদ হ'ল সেই পৰিয়ালৰ মাজত বিবাদ হওঁতে কি হয় আত্মীয়তা সকলে আহি পেলাই আমি দেখা পাওঁ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে সদায় এটো সলভ কৰিব চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে সদায় আলোচনাৰ মাজৰে যাতে মানে কাজিয়াটো যাতে তেওঁলোকে ৰখাব পাৰে তেওঁলোকে সদায় চাই যাতে মানে হাই কাজিয়াটো যাতে তেওঁলোকে সলভ কৰিব পাৰে হেতু সদায় মানে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে সদায় চাই যাতে পৰিয়ালত সদায় মিল মানে সদায় মানুহৰ মাজত মিল থাকে তেওঁলোকে যাতে কেতিয়াও হেৰাই না যায় মানে তেওঁলোকৰ মাজত কেতিয়াও মানে কাজিয়া হোৱাৰ কাৰণে পৰিয়ালটো যাতে ভাগি না যায় সদায় কাৰণে আত্মীয়তাই কি কৰে যেতিয়া বিবাদ হলে সদায় আগবাঢ়ি সম্প্ৰদায় বিবাদ হলেও আগবাঢ়ি আহে আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া মানে দুটা মানে পক্ষৰ মাজত কাজিয়া হয় তেতিয়া কি হয় এটা অন্য এটা পক্ষ আহি পেলাই মধ্যস্থৰ হিচাপে কাম কৰে তেওঁলোকে মাটিৰে বিবাদ হল অন্য বিবাদে হওক তেতিয়া কি হয় পৰিয়ালৰ লোকসকল আহি পেলাই তেওঁলোকে কি হয় মানে সমস্যাটো সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰে শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰে গতিকে আমি দেখা পালো যে সম্প্ৰদায়ৰ সংঘৰ্ষ পৰিয়ালৰ যি বিবাদ সেই গোটেই সমূহ কিন্তু সমাধানত কিন্তু আত্মীয়তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ৰৈ আছে গতিকে আত্মীয়তাৰ আমি অকল যে মানে সম্পৰ্ক গঢ়াতেই কিন্তু তাৰ ভূমিকাটো সীমাবদ্ধ ৰাখিব নোৱাৰো অকল যে আত্মীয়তা আমি ক'লে যে বিবাহৰ জৰিয়তে ৰক্ত সম্বন্ধৰ জৰিয়তে গঠিত সম্পৰ্ককে আমি যে আত্মীয়তা বুলি ক'ব নোৱাৰো তাৰ নাইবা তাৰ লগতে আত্মীয়তাৰ কিন্তু অন্য সম্পৰ্কও আছে অন্য সম্পৰ্ক যে সামাজিক সম্পৰ্ক সমাজখন সুস্থিৰে চলা তাৰ দায়িত্ব আছে আত্মীয়তাৰ সমাজৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা সমাজৰ যি পৰম্পৰা সংস্কৃতি যিসমূহ ঐতিহ্য যি আগৰ পৰা চলি আহিছে সেই সমূহ কিন্তু ৰক্ষা কৰাও কিন্তু আত্মীয়তাৰ দায়িত্ব নিয়ন্ত্ৰণ সোশ্যাল কন্ট্ৰোল সমাজৰ যিটো ব্যালেন্স আছে সেই ব্যালেন্সটো যাতে সদায় থাকে আত্মীয়তা হেতু সদায় চেষ্টা কৰি আছে গতিকে আত্মীয়তাই কি কৰে এজন ব্যক্তিক তেওঁৰ পৰিচয় ডাঙাত সহায় কৰে তেওঁ কোনটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে তেওঁ কি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে সেইটো কিন্তু আত্মীয়তাই আনাত সহায় কৰে গতিকে আত্মীয়তাৰ ভূমিকা বহুত আছে সমাজত আত্মীয়তাই ব্যক্তিজনক তেওঁৰ নিজস্ব স্থান তেওঁৰ সমাজত কি স্থান আছে তেওঁৰ সমাজত কোনটো স্থান সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰে তেওঁ নিজস্ব পৰিচয় ডাঙাত সহায় কৰে তেওঁ কি জাগাৰ পৰা আহিছে তেওঁ পৰিয়ালটোৰ পৰিচয় লগতে সেই ব্যক্তিজনৰ সমাজৰ প্ৰতি কি দায়িত্ব আছে সেইটো কিন্তু আত্মীয়তাই বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে আত্মীয়তাক অকল আমি সম্বন্ধতে আমি সীমাবদ্ধ ৰাখিব নোৱাৰো ইয়াৰ পৰিসৰ আৰু ইয়াৰ দায়িত্ব বহুত বেছি আত্মীয়তাই বহুত সমাজৰ সংস্কৃতিও ৰক্ষা কৰি আহিছে সংস্কৃতি যাতে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰি পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ যাতে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে সদায় আত্মীয়তাই সেইটো গুৰুত্ব দি আহিছে গতিকে আজি এটা আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি আলোচনা কৰিলো আত্মীয়তা হৈছে মানে সমাজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু হয় যাৰ জৰিয়তে কিন্তু সমাজত সংস্কৃতি সংৰক্ষণ হৈ আহিছে গতিকে আজি ইমানতে কৈ মোৰ ক্লাছটো সামৰি মাৰিলো নমস্কাৰ